Hello everyone. Welcome to my teaching learning session of BPCE Counseling Psychology 145. We are going to start with Unit 3 today. Speaking of counseling psychology, it's one of the vast field in the field of psychology that we have. It's one of the most grossing areas where children are getting their education, building up their careers, etc. So what are we going to do in Unit 3 today of Block 1? Which talks about assessment in counseling. So we are going to learn about what are assessments in counseling. We are going to even move into something which is a historical aspect of assessment, which is going to tell us about where did assessment start from, what was the history behind, how did testing came up, what is the difference between testing and assessment. We are also going to talk about the necessary conditions which are necessary for the competence of the counselor who can use assessments as per the ethical codes. Methods of assessment are going to be discussed, which will talk about standardized methods, some non-standardized assessment techniques. We will also talk about computer-assisted online testing. This has been something which is new. Areas of assessment, and we are going to talk about intelligence, aptitude testing, personality, the various psychological attributes that are tested by assessment. Also, neuropsychological testing is something which is very new, which we are going to discuss in Unit 3, and today we are going to close it with issues in assessment. What are the problems that come up, the challenges that comes in assessment? This is going to be Unit 3 today of BPCE 145, Counseling Psychology. So let's understand by defining what is assessment and counseling. So let's first understand, do we really need assessment in counseling? Do we really need to have that kind of thing in counseling? Yes, we need to agree that assessment is a process of gathering the needed information by the counselor for having a very holistic knowledge about their client or the client's problem. So yes, it is very important. We cannot go without any assessments. You sit down to counsel people and you do not gather information using assessment, that's something which is not possible, not even feasible for a successful counseling session. The term can be defined as a process that integrates test information with information from the other sources. So we are not here talking about assessment to per se give us information by testing. Testing gives you accurate, very accurate information. Whereas gathering information from other sources, that could be the individual's social background, the educational background, employment status, their health and psychological history. Physiological history is also used to make inferences about the kind of problem, the cause of the problem of the client or of the problems of the client. Also, what is psychological test? Assessment is about gathering information needed to understand the problem or needed to understand the client. Assessment is very holistic sort of a process where we talk about testing. The psychological testing is an objective standardized measure of behavior. So when we talked about Anastasi and Urbina in 1997, they stated that it's a very standardized objective way of knowing your subject, knowing your client, knowing the problem of your client. So remember, when we say objective, we will get answers that are going to be accurate, answers that are going to be objective. When we talk about the term objective, objectivity means your solutions. Your testing will give you such solutions that are going to be same across time and situation. That means it's going to be same on day 1, 3 months, 6 months, or probably 10 days later also, in year later also. So that is something which is the standardization of a test. Now the term assessment is often very synonymally used with appraisal and with evaluation. We need to know that although appraisal and evaluation seem to be very similar than assessment, but they're not. There are different ways of acknowledging the work done by somebody and use everything. Assessment use a lot of formal, informal methods of collection of data and not only restricted to one. So remember, assessment is largely objective activity and appraisals and evaluation involves a lot of subjective judgment. So when we talk about appraising people could be on the basis of the behavior that you have seen probably 6 months before. Seen, we're talking about seen, observed. No accurate testing, nothing has taken place like assessment, no gathering information from multiple sources is taken care of. Evaluation is very current. Evaluation would be something which is very subjective. Again, one test given, let's take an example. When we are in college, one test given in the first semester, you get something, you're evaluated on the basis of that testing, that how caliberful you are. So that's evaluation. Whereas assessment is very objective.
It is not subjective at all. It does not even talk about judging you. It talks about objectively casting you with something which will remain same across time and situation, maybe across 10 years or 20 years of life. So that's something, a very important difference that we need to talk about. Also, historical overview of assessment practices in counseling. So let's understand where it all started from. So did assessment just come into play along with counseling? No, in the first decade of the last century, Frank Parson was the person who was regarded the father of guidance that we have studied in Unit 2. So as Frank Parson stated, he established a Boston Vocational Bureau. So BVB was established by him to provide assistance to young people in choosing a vocation. So when we are talking about vocational things, they actually allowed people to choose a vocation, to train teachers to help them serve as counselors, to help them serve as vocational counselors. So this was something which was actually established by Parson because he considered it as a father of guidance, and he established his own BVB, which was Boston Vocational Bureau, where people were assisted, young people were assisted or in choosing a vocation, and then further, to train teachers to serve as vocational counselors. So you see, vocational counselor has been such an old thing that we do not hear much today. But remember, vocational counselors were the ones which initially started a lot of it, most of it. So also in Parsons' book of choosing a vocation in 1909, he considered three factors to be very necessary to choose, to make a wise choice of a vocation. You need to have a lot of knowledge about that work. So if you're picking up a vocation, remember it should not be just on mere interest. You should not pick up a vocation because you like it, you feel you'll be able to do it, there's a lot of interest. Knowledge is also something of that work sphere is important. Remember, a self-awareness, the second point is important. It's mentioned as knowledge is self, knowledge of self. So why knowledge of self is important? At times, self-awareness is paramount. I feel as counselors, as psychologists, as educational career counselor, any kind of counselors where you guide people, a knowledge about self, being aware about your strength, your weaknesses, what are threatening you, what is leading to what is really essential. When we don't know how we can go wrong, what can make us go wrong in a scenario, in a purpose, in a purposeful life of ours, what can make us do better, what can make us not do better, will always not will not let us reach to our limits. We will never reach to our limits because we don't know our own strengths. We are not aware of what and where we can go wrong. So an awareness of self, a knowledge of self is paramount. Also matching of these two on true reasoning. So you need to know your knowledge should coincide with your interest and knowledge of self, which is something that you like to do, and the knowledge that you have about that thing should coincide with the knowledge of you. That is trying to tell you that you should be aware that you have some strength and weaknesses that is going to be at par for the knowledge that you have. So your knowledge and your awareness of your own self should be together. Also, this means that does he emphasize that assessment for people helps, is helping his clients have an understanding of themselves also. So assessment was just not, according to Parson, guidance was not about the counselors. It was also about the clients. Assessment actually gave you an idea about the kind of personality, the kind of aptitude that you held, and this is also communicated to the client. The client will also become aware of their own strengths and weaknesses. Counseling and guidance is all about that. It's just not letting you just pass through that phase. It's also telling you this is something that you have as an ability, this is something that you have as a purpose, and this is the kind of qualities that you hold within you. So by then, in 1905, then Alfred Binet and Theodore Simon, on French government's request, had created some tests to identify the mentally retarded children who were not likely to gain from the ordinary school, with the intention of providing them special care, special education to them. This test was popularly known as the Binet and Simon scale. Binet and Simon scale in 1905, 1906 is one of the most popular testing, and they were the first intelligent test, which were devised to support, to differentiate children who were not able to do well in class and the ones who were purely doing great in class. So also the First World War, which was 1914-18, is considered to have contributed a lot towards the development of testing and counseling. During that war, a great amount of military personnel were to be employed, and the US Army used a number of instruments such as Army Alpha, Army Beta test for selecting them.
So even we need to know that selection of army personnel did not just happen haphazardly or a random selection of the 5th or the 10th and the 15th will be picked up. They were essential testing that was done in the history. And testing, remember, is not something which has just come up in the 2000 and somewhere in the 1980s, the later 19s. Remember, it has been there from 1800. The establishment of guidance has been so purely so early, and nothing is new. Our roots are binded in our past, and they've been binded in history to support bigger, mm, bigger historical milestones that has happened, which has been World War that we are talking about. The instruction and information on the screen. Moving ahead, when speaking about the evolution that we are talking about in the historical aspect of assessment, after Parson, Alfred and Binet gave their test, which was very famous. Then came up some test of Charles Spearman and Louis Thurston. These were people who were actually looking forward to devise more tests like Binet and Simon. So they introduced their test. Charles Spearman gave it in 1927, whereas Louis Thurston gave it in 1938. Their all testing were based on their theory. Charles Spearman's theory was known as the two-factor theory, where we spoke about the G and the S factor, the general and the specific factor. When we talk about Louis Thurston theory had 7 primary abilities. Also, there were some other Wechsler's Boulevi intelligence test. Wechsler's test of intelligence were one of the most famous tests of intelligence. You will find there are so many variations. There is Wechsler's adult, there is Wechsler's children, there is a Wechsler preschool children. So Wechsler's test was also something that followed and was something which literally flowed to the country in multiple numbers. Then the development of Freud's psychological theory of personality took place in the late 19th century, which actually stimulated a lot of researchers to give their inputs on the personality theories. So Sigmund Freud started a rage where people started working on personality. They started giving theories on personality in the late 90s. Also, that were used both in clinical setup. Those theories were used in clinical and counseling setup both. So they were utilizing both the setups in 1920s. We also had different kind of testing which were objective, but some testing which were fairly objective and subjective, which were called as Rorschach-in-block test. And they were again very famous. They were projective techniques. So there are some which are direct test. So something that Alfred and Binet gave, they were direct testing. Like you write what is answer question to you and you put down the answer. And then there were some indirect tests which are Rorschach-in-block. Why? Because the questions are in the form of ink blots of ink. So the increased popularity of testing had raised several new issues that resulted in calling for decreasing the use of standardized testing. The testing, just came in such a wave in 1910s and 1920s that there had to be marked some restriction on the use of these standardized tests. Not everyone could use it, and not every and all testing needs to be used on one person. This started happening because too many testings were done at one go, and we need to know that while we are testing people, misuse is also something that tends to happen. That can associate stigma to people if it's wrongly done. It could associate demeaning people, giving them, providing them with labels. That was also heavily, restricted. In today's assessment process have shifted a little. Their focus is from diagnosing to identify the problem areas, strength of an individual, supporting the counseling. Also today we have computer-based assessment procedures which have greater accuracy and a lot of precision. We all know artificial intelligence, computer techniques have made in testing easier, accurate and very objective. Now, when we move about, after understanding that historical perspective of testing, let's move towards the difference between assessment and test and assessments. So let's look at the picture above. The image says above to us that test is strikingly different from assessment. So we need to know testing and assessment fall under the same bracket, but they are not the same. A test is very different from an assessment. Assessment refers to an entire process of collating information, which we studied at the first book. Testing is about gathering all the information, integrating all of that information about the individual, and subsequently using it to make predictions about the person. Test at per se is representing only one information about one assessment process that you're trying to do. So I'll give you an example, like we just had one.
Alfred and Binet did testing to identify, support the children who are not doing as well in class than the ordinary education. So they needed special support. So remember, when we talk about assessment, assessment is not going to only juggle with intelligence. Assessment is not going to only test your intelligence, but it's going to talk about your your performance in your unit test. It's going to talk about your performance orally. It will also talk about your social interaction with your classmates. It's going to talk about judgments by your teachers, by your parents, by your peers. So that's about collating information from a lot of sources. Testing is very specific. Test, if we have to identify that what the child is suffering from, is going to be done only on intelligence. So that's something which is making it different from assessment. Also, as an example, spelling in one aspect of writing. So to assess it, it would be used spelling test. Whereas to gauge someone's general writing ability, we would have to assess the entire process. So when we, such a good example, see the screen has. So if you want to understand an individual's spelling, we will do a test which will only identify them on spelling, right? And when we talk about, when we gauge on the, if you want to make an assessment on spelling, we will talk about assessing their pronunciation, their comprehension, their writing, their spellings, punctuations, grammar. We might even talk about the commas, the way it is put out, the way it's punctuated as a sentence, the pronunciation, everything. So as how do we understand? Assessment is more holistic. Remember, testing is more specific. Testing tends out to be more standardized because it is, we will understand what standardization is the future, future slides. And assessment also is accurate and is also objective. But remember, the sources will include some subjective data also. So that completes an understanding of testing and assessment. Let's understand the necessary condition for competence to use of assessment, testing, and counseling. So do we feel anyone and everyone can do testing? We can just make anyone the counselor or the psychologist, and any counselor and psychologist comes and sit and says, I'm going to do your test. I'm going to do an assessment today. Is that possible? Don't we have any guidelines? Are there any competence-based guidelines? We do. So American Counseling Association, a professional organization of counselors in the United States, has prescribed the code of ethics for professional counselors and counselors in training. So there is ACA, which is American Counseling Association, provided some guidelines for the members, for the counselors are required. What is the requirement in assessment? So the Code of Ethics in 2014 has 8 sections in total. Recognizing the importance of formal and informal assessment as a part of counseling, the Code of Ethics in its 5th section, Section E, deals with evaluation, assessment, and interpretation. So what was responsible for providing us a code? ACA was responsible for providing us a code for all the members in the professional field, which were the trainers and counselors, the counselors per se, to know that what needs to be done or what do you need to have as a competence to be able to counsel people, to be able to assess people. And this was broadly categorized in Section 5, which dealt with evaluation, assessment, and interpretation. In general, the primary purpose of assessment was to gather information. This is something that we've understood. That assessment will talk about gathering a lot of information, which talks about which will support the client in decision making, problem solving, also planning their treatment process. We also want to check out if there's any forensic proceedings that we need to do. So counselor must prevent themselves and others from misusing the test results. We need to make sure that no misuse needs to be taken care of. It's the client's, always remember, the client's right and purpose to know the results of assessment. This is something which is always taken as a myth, and people say, do we share the result with the clients? Should we share the result? Yes, it's it's paramount to share. It's the right of your client to know. So if you've done an assessment, remember, it's important for your client to know what are the results, what are the kind of results that they have procured in that specific area. It's their right. They should be knowing. So once an assessment is done, you need to know that you need to provide the solutions to your client too.
And this is something which is also a kind of respect which is provided to client. Remember, respect is something which is very important. You do a test and you do not tell your client, and you tell them this is not important for you. Remember, how will your client feel? That the testing is about me. It's about my problem. It's going to provide solutions to my problem. And my counselor states that the testing that has been done, the answers won't be given to me. Remember, it's disrespect. It's thwarting their emotional stability in the counseling sessions. Also, when we talk about competence to use and interpret assessment instruments is also very important. Counselors must perform testing and assessment services for what they're competent for. So if there's something that they feel they do not have a thorough understanding of psychometrics before they're able to make a decision, they should not be doing that testing. Assessment instruments must be prescribed in such a manner as per your own competence. So for example, if you feel that you would not be able to do this particular set of assessment, remember, it's better that you do not you do not start that assessment. If you've lined up a set of assessment which are out of your competence, remember, we should not be doing it. You should be doing and only formalizing those assessments which are under your competence. Also, informed consent in the assessment prior to assessment is very important. When we talk about, it's the backbone, I feel. How do you start assessment without asking your client that you want to do this assessment? You just come up, okay, today is the assessment day, we start with this, you do this assessment, I've taken this information about you, and this is the judgment. No, that's not how it happens. When we talk about counseling, is such a systematic way of treatment of people that it has a pattern, it has sequencing to it. So informed consent should be taken prior the assessment or planning the assessment. As counselor, you must explain your client what is the nature, what is the purpose of assessment, why are you doing, what kind of results will come in, and what will this assessment determine for the client, and what is the benefit, why do we need to do it. So this needs to be done all prior. Every agreement has to be done prior counseling. So instrument selection also is used for assessment, which should be valid and reliable. Remember, your assessment should not be, whatever instrument that you choose for assessment should be valid, should be reliable. Remember, when we talk about valid and reliable, validity talks about the instrument is testing what you're wanting to test of the client. So let's take an example. There are lack of self-esteem, lack of confidence in the client, and they do not stick to one stance mostly. So you want to do a personality test of the client to understand what is the kind of emotional stability of the client. Remember, the personality test should have questions which are valid enough to test personality. So that is valid instrument. Reliable instruments are one of those which are reliable on, test retest. These are different types of reliability. Test retest reliability, split half reliability, which means if the test is done once and then once again, the result comes out to be same. So that's also objectivity that we talk about. So reliability and validity needs to be checked of the instrument. Condition of assessment, administration counselor must ensure the assessment are actually administered under standardized condition as per the manual. It should not be given haphazardly. A paper pencil test should not be kept on the table, told, okay, start doing it. No. Proper instructions should be given as per the instrument. It should be done in a safe, conducive environment. The client should be, even on after giving and taking all the prior permissions, you need to explain them again on the day of assessment. Also, multicultural issues and diversities in assessment needs to be tapped upon. We all know demographic factors like age, gender, socioeconomic status, caste, race, ethnicity, many others. These process actually impacts your assessment. So cultural context, language and ability of the client needs to be considered by the counselor. They need to know if they will be able to deal with a client of a different diversity, ethnicity, language, or probably, a different area. If they're not able to do it, remember, we need to ideally provide referrals that we understood, or equip yourself. Learn from the client. What are the specificity of their cultural context? So this is something which is extremely important, because at times culture plays a very important role in some clients' life. And if you do not understand that, you do not do the assessment, administer, interpret the assessment as per that, that's going to be very negative for them. So that's, again, multicultural issues and diversities are important and not to be missed.
Then we talk about scoring and interpretation of assessment. This is like the final thing. While reporting result, counselor must explain the limitation of the assessment in terms of reliability, validity, the inappropriateness of the norms due to variation in assessment conditions. The client's level of understanding and the possible impacts on results on the client must also be considered. So while you're scoring, while you're interpreting, you should always know that there are going to be, there are going to be some impact of the scores on the client. So you should be ready for that. Your interpretation should be put out in such a manner that your client takes it, I feel, wholesomely in a very positive way. So that is something that we discussed about what is assessment, the difference between test and assessment. We spoke about the historical background. We talked about how does it takes place, what should be the competency of the counselor, some guidelines which were provided. Now we move to the units 3.7 part, which is the method of assessment. Now we are going to talk about what are the different ways that we assess. So first are the standardized tests, which talks about having testing under assessment. Again, very specific. A psychological test is defined as an essential, objective standardized measure of sample of behavior. So Anastasi Urbina in 1997, standardization means uniformity in the procedure of administration and scoring the test. Testing conditions and instruction should be same for all test takers. So remember, when we talk about standardization, it means the test should be administered in the similar pattern to everybody. Remember, for person A, it cannot be different for person B, C, D. It cannot be variating. The test is reliable. The test is same for all. The criteria remain the same for all. So that is simply for testing. Criteria for selecting an appropriate test. This is something, the test scores helps us to give some knowledge and a better understanding of the client to the counselor. Also the latter. The testing also allows, the client to have a better understanding about themselves. So this understanding helps the counselor decide appropriate counseling methods. So your testing should be as per your counseling problem. It should be as per your client. It should add value to your counseling sessions. It should not be that you've randomly thought that my client is coming. These are two basic tests that I do on everybody. I should do it on my client also. No, that's not how, your criteria for selecting an appropriate test should be. It should be on the basis of your client, the kind of knowledge that you want of the client, the kind of problem that the client has, so that this adds value to your counseling methods and helps you evaluate, and the results becomes a positive effect which may help you provide and build up an intervention for your client, which is the counseling session for your client. Also, when we are talking about testing, test needs to be valid, which I said validity is important for a standardized test. It's the most important quality of test, which is validity, which is defined as the degree to which the test measures that it purports to measure, which is it's the degree to which a test is actually measuring what it says to measure. So imagine if an intelligence test talks about how anxious do you feel on regular days, are you struck with boredom? These are not the questions for intelligence. These are the questions of personality, right? So if an intelligence test has questions like this, which ask you, how often do you stay anxious? Are your coping mechanisms self-defeating, or it's defeating the other person? These are, questions which are not coming to understand something which is intelligence. It is actually moving to another side of life, probably anxiety. So this is not valid. The test is not valid. And once the test is not valid, remember, it is not going to give you a correct interpretation, and the test performance are not going to be correct. So when you get an incorrect performance, remember the incorrect performance is going to be used for counseling. So remember, your counseling will go haphazard. So validity of a test is determined by correlating the test scores with the measures of independent criteria of what the test is actually measured for. There are types of validity. First, we have something which is called the content validity, which is the extent to which the questions are related to the main topic. So your anxiety testing should be actually talk about questions which is related to your nervousness, your worry, your anxiety, etc. Then we talk about, as we said, content validity is sometimes confused with face validity also. Remember, which is concerned with what it appears to be. Whether the test looks like a valid test of intelligence or personality, that's called the face validity. Content is the content which is given in the test, the kind of questions, the kind of
the questioning, the kind of assertions, what are the kind of terminologies which are given, that's content. Then we have criteria, criterion-based personality. These are personality. These are personality. Here, criteria is the person's actual performance across the time or situation, which is the correlation coefficient of test scores between the independent measure of criteria indicating the criteria of validity of test. So that means your test should have the criteria. Your test should have the criteria to test the topic that you are associating to. So the criteria should match your topic. It should not be that your criteria are different for intelligence test. It's a criteria which is different for intelligence and personality. They don't go a match. There is no correlation. It is giving very absurd results. It's not valid. Then we have construct validity. This is developed out of the orientation towards linking test with psychological theories and hypothesis testing, which is construct talks about having a theoretical background which is strong. So if your test does not have a theoretical background, remember it's randomly based. We would people will rather not pick up that test and will pick up a test which is having a theoretical background. Like let's take an example when we talk about personality testing. One of the most famous tests that we have is 16 personality factor questionnaire. Remember, it has a construct validity. How? This was given by Raymond Cattell on his theory of trait, which was source and surface trait, and the 16 factors that are tested are the source trait of his. So he had the test has a theoretical background. It is having a theoretical construct which is very strong. So that becomes a construct validity. And most people will pick up construct validity because there is a very strong backbone to that test that we have to explain people to help them tell that where is it all coming from, right? Then we have consequential validity, which is concerned with social consequences of testing. We have two components here, which is appraisal of value implication of the consequences, such as labeling, when we talk about having labeling, and the other is appraisal of actual and potential social consequences of applied testing. The after effects can be both positive and negative. It could be short term and it could also be long term of this. Then we talk about another second important criteria, and something that a standardized test should always have. We spoke about was reliability. Reliability is also referred to as consistency of scores, which is the same person if the test is done on day 1, done on day 60, done on 6 months later, the test results should be same. That is, the score should be consistent over time. So that is something which is called as reliability. This was built up by Anastasia Norbinia in 1997. That it's called consistency of scores. Same person, same scores across different occasions. So did we not understand? For a test, standardized test under assessment needs to have these 2 points. It has to be valid and it has to be reliable. So let's take an example. You come and sit for testing and you have a test which does not show the face validity and the content validity, and criteria also don't match. So will you be still going up for it? Let's take an example. A psychologist feels that I should still go for it because it will give me some kind of results. Remember, this is where the error starts in. We should not be going ahead with it because it will provide us something which is deflected results, which are going to be opposite, which are going to be errored, etc. Now, let's talk about also some different types of reliabilities that we have. We have test-retest method of reliability. The same test is administered 2 occasions, which is might have reliability where the test is conducted on day 1 of the month 1, then 6 months later again, and the scores are same. So it's test and retest. You do it again and again and the results are same. Then there is a parallel form or alternative form of reliability in which the same person is tested in 2 equivalent forms of test on 2 occasions. One form is used for the first occasion and the second form is used for the second occasion. There should be correlation between the 2 scores on both the occasion. Remember, if they're parallel, the kind of results that we're expecting should be more or less same. So that's the parallel form. We also call it the alternative form. Then there is an internal consistency, which is if the test is divided into part A and B, splitting the test into 2. Remember, the results should be same. So if part A tells that an individual is
introvert in the personality testing, the part B should also reflect the same. If it's not, remember, internal consistency is wrong. The kind of questions which are put up are in a way that it's leading to different results, and there's something wrong with the results where the result of an individual's personality says that he's extrovert also and introvert also. That cannot be possible. Then there is inter-rater reliability. Many tests such as projective test involves significant judgment on the part of the observer or scorer. Scorer reliability refers to the extent to which different observers are consistent with their judgment. So this is inter-rater. This talks about people who do it, and in projective testing involves significant judgment. So scorer reliability refers to the extent to which different will come on the same consensus on the same result, is also something which is inter-rater. Now another important thing that we talk about as we also talk about something which is associated to third major criteria when we are speaking about a standardized test. So test should be reliable, a test should be valid, a test should also have norms. Norms are what usually an individual score in a psychological test is interpreted by comparing it with the scores by others test, others on the same test. This refers to norms. Norms are what? They are rules. They are the stated, unstated rules. Norm is normal average or average performance or the normal of the population. So establishment of norms is an important step in standardization of tests. Remember, a normal or an average should be fixed. Norms are prepared by administering a test on the large sample, and then we make up what is the average of that sample. So that just allows us to know what is above and below. So it's referring to norms are very important when building a test. So remember, the sample must be establishment should be done. The sample which was used for the establishment of norm is known as the standardization sample. So remember, we cannot take the entire population to build up a norm. You take the representative of the population, which is called the sample. So that is called the standardization sample over which the norm is built. There is developmental norm that we have, and we also have within group norms at the same time. So developmental norms are helpful in, they're helpful in interpreting the test scores in terms of developmental level attained by the test takers. Developmental is mental age, grade, ordinal scales, etc. So these are developmental. Mental age is age grade. We take up a mental age at 10, then 15. And also grade equivalents in different classes. Within group norms, which make it possible to evaluate an individual's score in terms of in relative position with others. So you take a person's score relative to the others. It's like a comparison. So within group is relative to the other. All your scores of competitive, all the competitive examination actually gives you a percentile. Percentile rank is within score. Where there's an average. So let's take an example. There's 100 percentile. Will the 100 percentile have only one person? No. There might be multiple people over 100 percentile. On the basis of their scores, the average, the above average and the below is marked down. Deviations and everything is marked down. So that's called the within group norm. Then we talked about some non-standardized technique assessments. We understood standardized does involve, making reliability, validity, and norms. It's why standardization requires such criteria. They require such criteria because they have to give you accurate results. They have to give you results which remains the same. They want to give you results which on the testing of those tests gives you one result and results forever, almost for stable results forever. Also, coming to non-standardized assessment, why do we require them? Non-standardized results just makes your testing, makes your assessment a little more holistic and more large scale. It provides you information that might have been missed in the accurate testing and specific testing that we have done. So what all comes in the non-standardized test? So remember, non-standardized defines to something which does not talk about reliability, consistency, validity. Also, there are no norms which are set up. So it's a little subjective. It's a little somewhere where we make judgments, we observe. So one is observation. The second method is interview. Then we have daily schedules and diaries and case studies. Also, see, observations of what? Noticing and recording a selected pattern of behavior without any formal manipulation involved in that event.
It can be in many form. Remember, observation can happen in naturalistic condition. It can also happen in laboratory-based condition. Also, observation can happen as a participant observation, as a non-participant also. So participant observation is where you go and participate with the group to have the essence of what the group is doing. And non-participant is where you observe them from a distance and you do not let them know that they're being noticed. So that's non-participant. We talk about natural based observation. Natural based observations are something which are happening at their own original place. So they are without manipulation. Whereas laboratory based observations are very manipulated. We create them on our own for our own results. So they are manipulated as per the experimenter's need. Then we talk about interview. Interview involves a direct interaction which is face to face between the interviewer and interviewee, and it talks about getting, probing, obtaining information very specifically. So interviews are very specific, they're targeted. So the 6 forms of interview that we have. We have fully structured interview, we have unstructured interview, we have semi-structured interview, and we have the 3 kinds which can be divided on the way that they are constructed. So 3 types. Fully structured interviews are one of those where you go with predetermined set of questions. So fully set based questions are made. Let's take an example. You are prepared for an interview where you put up like 10 questions, 20 questions regarding their psychological health. You will restrict only to those 10 questions. Responded are asked to answer those series of questions and you do not move apart them. Then there is semi-structured interview, which consists of predetermined set of open-based questions. That means you might have made 5 theme-based questions, and as per the answer that keeps coming in, you will keep moving. As they keep coming in, you will keep making changes in the questions. You might modulate the question, modify them as per your requirement. So that is something which we talk about as semi-structured. Semi is a mix of unstructured and fully structured. That means you will make up questions and you will make changes in the question. You have the freedom. Unstructured is just keeping a theme in mind and going to the interviewee, and the interviewer asks questions on their own. One question leads to the other question, other leads to the other. It's a very open-ended thing. I feel unstructured interviews completely depends on the informants answers. It depends upon what the interviewee is going to say. Whereas fully structured interview are completely based on the interviewer. It's like what you want to ask, they're going to be restricted to that. Then we have another form of non-standardized technique of assessment, which is diaries, daily schedules. This is one of the most qualitative written structures, written informations that we have by the participants. We take it from the participants only. We ask them if they're writing any kind of diaries, any schedules that are putting up. Also, that will include their behaviors. That actually at times includes the hidden feelings also about your participant. Longitudinally stated emotions. That means an emotion that has started from day 1 to day 100. Diaries go on for years. So, we need to know diaries are something which goes on for a long set time of years. So I feel diaries are something which start from day 1 and go to day 2, 3, and 1 week, 10 week, 1 year, 2 years. So diary is actually a longitudinal database, where you get to know people's feeling across time, their behaviors across time. This allows participants to record events as they occur. They're just putting it down the way they've felt it, the way they've accepted it, and the way they've observed it. This is the participant and non-participant, as I suggested. In the participant observation, the researcher pretends to be teaching assessment observed. Like, for example, the kind of observations that you have of teachers. One of the head teacher is sitting at the back and you tend to. That's the participant observation. Overt participant observation is a research is introduced by the teacher that works as teaching assistant. Observe. It's just that being a part of everybody, but not observing, not letting them know it's being observed, they become a part of it. So that's overt, which is something which is known by everybody. Then there is non-participant covert and non-participant overt. So when we talk about non-participant covert, it's covered. A researcher pretends to be normal bus passenger to observe pupils, and no one gets to know that they're being observed.
Covert is always covered. You will never get to know that you're a part, you're being somewhere being observed as a non-participant. And there is an observable non-participant, which is a researcher maybe introduced by the teacher, then sits at the back of the classroom and conducts his observation. Also, I feel overt non-participants are cameras also that you have around. So that's something which we at times don't are not aware of, but we know by that second thought that okay, there is a gap. So that's something which is non-participant, but it's overt. We know it's there. It's going to be a part of us. So that is something that we talk about, the participant and non-participant observation. Then we have some computer-assisted online testing also that has come to play. We need to know AI is also coming. I feel more than this, we have a lot of other things that will come up. Testing will see a revolution when it comes to computer-based testing. So computer assisted online testing nowadays. So let's reminisce to the COVID, the time that we had a pandemic. Did not universities, colleges, schools started with online testing? It's like 10 questions, like the kind of unit test that you have of 10 marks, 30 marks. You write, have a paper pencil test. The computer assisted did what? 10 question, and every question had some time bound. So 2 minutes for every question. So once you've done, you just move ahead. Competitive papers, we all know UGC net is actually taken on a computer like this. You have time for every question. You can even come back to those questions, but you have a time bound for a section. Section A for one part, then section B for another time bound set. Nowadays, there is an increase of the use of online computer mediated resources which are provided for counseling and guidance services to client. So see, there are a lot of benefits to it. Less manpower, yes, that's one that we have. Next is it saves time. It's error free until there's a malfunction in the computer software or the hardware. It lacks error. We all know it completely lacks error. We need to know computer assisted testing does not have errors. Once it is formulated and it's proceeded, it proceeds well. Also, this moment is driven by the necessity of being accessible to a person who are in need of support but are not accessible for a face-to-face method. So there are times when your client, when your subjects, when your people cannot come to a face-to-face mode, they really are in the need of providing information. So computer-assisted testing is a support to these people. Also, the reason may be anything like a distinct place. Let's take an example. Nowadays, online counseling is growing. It's growing from A to Z, leaps and bounds. People are doing telephonic, online counseling a lot to provide support. Remember, in such condition, people staying in a distant place, online testing is a boon. It just allows you a lot of information, a lot of data by providing online testing. And this all started and it just increased and skyrocketed from the pandemic situation of 2020-21. The needs of online services is increased, the database is increased. Also, online counseling and services have introduced a lot of online testing to make it convenient for people who are at a distance, who prefer online, who do not want to be coming in personal, who doesn't want to come in person to you. So that's the nowadays concept, which is called the computer assisted online testing. Also, the kind of areas that the testing are being utilized is intelligence, personality, values, attitude, aptitude, interest. So these are different areas of assessment. These are the multiple areas over which the assessment takes place. It takes place on intelligence, personality, aptitude, values, attitude, and interest. All are different areas, psychological attribute of psychology. Now, we also have some issues in assessment. We need to know that when we are speaking of assessment, assessment is a very systematic procedure. Counseling itself is a counseling process, as we did in the previous section. Counseling itself is very systematic. It does not happen haphazardly. So remember, the assessments are also going to be very sequential and systematic. So we need to know and we need to be aware that our assessment should also have no errors. There shouldn't be any issues. But there has been some most controversial issues in the use of testing. One of the first that we discuss is while testing culturally different clients, and the counselor must consider it inappropriate of the test, such as diverse population. Interpretation and scoring must be done with utmost care. So this is something which is common.
and also at the same time something which gets very difficult to tackle. When you have clients which are coming from multiple diversities, they're coming from multiple careers, sorry, they're coming from multiple cultures, and they're coming from different regions also, it gets difficult to administer the same test to the same culture. Either we be so equipped that we we be so equipped that we provide different kind of testing to different kind of cultures. We provide a culture fair test, which I feel is very difficult. We need to know culture fair tests are they're not something that comes seemingly easy to us. It's very difficult to build a culture fair test, and it's very difficult to even provide a culture bias test to every individual. You cannot provide one specific culture to one test, another specific culture to another. It actually elaborates the amount of work that needs to be done. So while we are testing people from different culture and ethnicity, we need to be very careful with the way that we are interpreting. So the kind of judgment and interpretation that we provide has to be as per them. So we need to know culture plays a very important role in the Asian countries. People are known by their cultures. People are understood by their cultures at times, and people are also they decide their life on the basis of the cultural context that they're coming from. The first major issue is to make sure that the culture of that person is understood well. Then we talk about something which is reliable, invalid test can make more harm than any good. We need to be careful when counselors are in a hurry. They usually, when they come up in a hurry, they usually talk about, they talk about it's okay if the test is not reliable. It's okay if the test does not give the same result. At least it will provide me some kind of result today, and I need to do this test. So no matter if we've heard of a test and we feel this test provides us, the attitude of the person, but the test is not reliable. Neither there is split half, neither there is parallel, reliability of the test. We should not be in a hurry to do the testing, because remember, it will not give you consistency of scores. That means the test might give you different results today, and the test might give you different results after 10 days of testing of it. So it's not highly reliable. There is no accuracy of the kind of attitude that you get to know of your client. So if you don't get to know the correct attitude of your client, remember, your interpretation will also be incorrect. Also, at the same time, invalid tests should also not be administered on your clients. The reason for them is you will get a very mismatched result. You will get a very confusing result also. What you are actually doing is not what you get. So again, interpretation, understanding of your client, everything is going to be different. And the third point is the socio-cultural context needs to be taken in account while interpreting the test results and findings. This is something which is similar to the first one. The counselor needs to be aware the adverse effect of labeling the client on the basis of scores. So we need to know the kind of social pattern, the kind of cultural pattern that the individual is coming from. So remember, if your person is coming from a cultural background where cultural background where labeling can cause them a lot of harm, where labeling them with some set of problems can make their families go against that individual, make them blame for a lot of problems in other people's and family life. So remember, at times while we are labeling the various psychological attribute, we need to be very mindful the way we present the test scores, also the way we interpret it in front of them. Also, at times, if you feel that any kind of test, let's take an example, and I'll give an example in the real life situation. When we are doing an aptitude in school time, you are required to do some testing in your grade 12. So we always instruct children, if they do not feel comfortable in administering an intelligence test, they might not do it, and they consider it to be done on other people. So if you are not able to understand and bear the test results that you get, it's always fine to do it on different people. So when being labeled is going to harm your social structure, make you culturally feel low, it's better not to be doing such kind of test. It's always, you need to be aware the kind of adverse effects that can happen on the client. So ideally don't do the test, or if you do it, the interpretation should be so comforting, or the interpretation should be so mindful
that the way it's conveyed, it does not do any harm to the client. As we said, the ethic of counseling, non-maleficence. We need to benefit the client. No harm to be given to the client during the process of counseling. Then the use of computers and technology in counseling and assessment, yes, it's growing, but remember there are several problems also of computer-aided testing. First is that it's not suitable for all kind of tests. You cannot do some people's emotions. You need to have them there. Also, people who are not very well read and well educated, you can't do a computer-based testing for them. So even if it's a distance, you have to call them to you. Also, some counselors are, themselves do not have that proneness of using a computer and a computer aided assessment. They might use a computer, but they cannot interpret it well. The results cannot be taken by them well. So this is something which is again a problem in computer aided. There are many errors that happen in computer. At times the software shut down, the hardware concerns is also another thing. At times counselors do not know how to assist with the computer testing, so they prefer something which is paper pencil test. So this is another error. No counselors should push them to go as per the society's need. If you feel you cannot do it, you should better do your paper pencil test and not force yourself under pressure and under threat of doing. Other people are doing, I also need to do as a counselor. No, if you're comfortable in traditional paper pencil test, you should look forward to paper pencil test. Also, thirdly, psychologists have always emphasized the role of non-verbal cues in effective communication. So, when you're in computer-aided testing, if your client is not there in front of you, you really don't get to know how did they feel while they were doing the test. Were they anxious? Did they find any problem? Did they find any difficulty? So, in a traditional paper pencil test, these things are something that are taken care of, which are non-verbal cues. So, rapport being formed, all of these things are taken care of. So this helps in the, it may find, a counselor may find it very difficult of at times missing out on some very important non-verbal cues, the anxiousness, the difficulty. So in a traditional paper pencil test, rapport formation provides a cue to a lot of things. Rapport formation provides us support for a lot of things that we miss out on. So that is something which was issues of assessment. There are furthermore issues that we have which are there, which would be something which we can deal with while we go through it. Now, today we will give a little introduction to the block 2, which is theoretical approach to counseling in unit 4 of psychodynamic. A little brief to know what we start in the next session. So we need to know in the unit 4 we are going to talk about Sigmund Freud's thought of psychoanalysis, psychoanalytical principles, the goal of psychoanalysis, the technique, the role of a therapist, and evaluation of their therapy. So we need to know what was psychodynamic approach of Sigmund Freud. Remember, their approach of counseling was the classical approach of Sigmund Freud thought process was that all our behaviors are coming from our unconscious mind. So there was a belief in the unconscious, psychic determination, your all thoughts and feelings are coming from unconscious motivation of childhood years, or all are coming from your childhood years. Behavior is a result of your internal drives. Role of childhood experience is very important, especially experiences below 5 and 6. They determine your personality and behaviors today. Clyde's insight in the therapy is extremely important. Also, use of defenses by the ego to avoid feelings and anxiety. So that is something that we spoke about in terms of psychodynamic. Psychodynamic was also labeled in terms of understanding what is psyche. Psyche is your soul, the mind, the thought, and dynamic is the ever-changing, the idea, the forces that keeps moving you in the different direction, opposing direction. So it's very beautifully stated, psychodynamic. So it's the psyche, the soul, the mind, which refers to the way that you are dealt with in your early childhood and life, and then keeps moving with the experiences, different motion, different opposing motion, etc. So this was the background of psychoanalysis. Remember, theories will always state that your behavior is a manifestation of your unconscious. Sigmund Freud actually moved on that thought. Yeah, all your behaviors, thoughts, and feelings are a manifestation of your unconscious. Psychoanalysis is broadly refers to as a model. What all psychoanalysis gives us? A model of human personality, theory of human nature and personality, and a form of psychotherapy. Sigmund Freud was, coming. He developed his theory in 1890s. He was a neurologist. Later, did his clinical research.
Freud's theory was based on observation on very less clients. There were only two clients cases over which the entire theory is made. And his interest in the role of unconscious in influencing human behavior has been very intriguing in the case of Anna O, who experienced physical symptoms of partial paralysis, speech, and without any apparent physical cause. So this was a little introduction of Solomon Sigmund Freud. That completes with the session today. Thank you.
శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము ఒక కొత్త చాప్టర్ని, కొత్త పేపర్ని మనం ఈరోజు మొదలు పెట్టబోతున్నాము. అదేంటంటే సామాజిక సిద్ధాంతాలు, సామాజిక శాస్త్ర సిద్ధాంతాలు. దాంట్లో మనం మొదటగా చెప్పుకోవాలంటే మన సామాజిక శాస్త్రానికి ఎంతో మంది పునాదులు వేశారు. దాంట్లో మనకు సెయింట్ సైమన్ కానివ్వండి, ఆగస్ట్ కాంటే కానివ్వండి, స్పెన్సర్ కానివ్వండి, కార్ల్ మార్క్స్ కానివ్వండి, మ్యాక్స్ వెబర్, డర్కెహెమ్, వీళ్ళందరూ కూడా మన సామాజిక శాస్త్రానికి పునాదులు వేసిన వ్యక్తులుగా మనం చెప్పవచ్చు. వీళ్ళందరిలో కూడా మొట్టమొదటిసారిగా సామాజిక శాస్త్రానికి, తాత్విక చింతనకి, సమాజ శాస్త్రానికి ఎవరైనా పునాదులు వేశారంటే మనం మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పుకోవాల్సింది కార్ల్ మార్క్స్ అని చెప్పుకోవాలి. కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన ఏ రకంగా సమాజ శాస్త్రానికి పునాదులు వేశాడనేది కూడా మనం చర్చించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రపంచంలో బహుశా ఏ వ్యక్తికి లేని అంత ఆదరణ మనకు కార్ల్ మార్క్స్ గారికి అవపడతారు. ఎందుకు అంటే ప్రపంచంలో కార్ల్ మార్క్స్ అంటే తెలియని వాళ్ళు కానీ, కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతాలు తెలియని వాళ్ళు కానీ, కార్ల్ మార్క్స్ పాఠాలు కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మనకు కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతాలు అనేటివి చాలా చాలా ప్రపంచం మొత్తం విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు కార్ల్ మార్క్స్ గారు రచించారు. ఇంతగా ఆయన చేసినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏంటి అని కనుక గమనిస్తే చాలా విషయాలు ఆయన రాయడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇది మనం తెలుసుకునే ముందు ఆయన బాల్యము, ఆయన తర్వాత యవ్వనము, ఆయన చదువుకున్న విషయాలు, ఏ ఏ విషయాల పట్ల ఆయన ప్రభావితం అయ్యాడు, ఎటువంటి మేధోపరమైనటువంటి విషయాల పట్ల ఆయన ప్రభావితం అయ్యాడు, ఆ తర్వాత అది ఏ రకంగా కార్ల్ మార్క్స్ని రాడికల్గా మార్చింది, అంటే ఒక తీవ్రవాదిగా, విప్లవవాదిగా మార్చింది అనే విషయాల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఆ తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయిన తర్వాత ఎటువంటి పరిణామాలు వచ్చాయి, ప్రస్తుతం కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ కూడా ఏ రకంగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి, దీంట్లో దళితులు, స్త్రీలు, మైనారిటీలు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, అంటే ఆర్థికపరమైన సిద్ధాంతాలు పనిచేస్తాయా, లేకుంటే ఆయన అంతగా గొప్పగా చేసినటువంటి తాత్విక చింతన కానీ ఆయన భావనలు ఏంటి, లేకుంటే పరాయీకరణ అంటే ఏంటి, ఆ తర్వాత చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం అంటే ఏంటి, ఆ తర్వాత గత్తాత్మిక భౌతికవాదం అంటే ఏంటి, ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనము ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అయితే మొదట్లో చెప్పాలి అంటే మనం కార్ల్ మార్క్స్ బాల్యాన్ని కనుక మనం చూస్తే వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్ అంటే జర్మనీలో వాళ్ళ నాన్నగారు మన లా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడు. వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏంటంటే కార్ల్ మార్క్స్ని ఒక సైన్స్ స్టూడెంట్గా, ఒక లా స్టూడెంట్గా చూడాలని ఉండేది. కాకపోతే ఏంటంటే కార్ల్ మార్క్స్ చిన్నప్పటి నుంచే తాత్విక విషయాల పట్ల ఎక్కువగా ఆయన ఆలోచించేవాడు. మెటాఫిజికల్ థింకింగ్ అంటారు. మెటాఫిజికల్ అంటే తాత్విక చింతన, అంటే మనం ఊహించలేని వాటి పట్ల కూడా కొన్ని ఊహలు చేయడం, తాత్వికంగా మనం చింతన చేయడం. హెగెల్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఒక ఆలోచన ఉంటే దానికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచన ఒకటి ఉంటుంది. ఈ పరస్పర ఆలోచనలు సంఘర్షించుకొని ఒక కొత్త ఆలోచన అనేది వస్తుంది, అది సింథసిస్ అయింది అని చెప్తాడు. ఆ తర్వాత ఈ సింథసిస్ అంటే ఈ వచ్చిన కొత్త ఆలోచన కూడా మరి ఇంకొక రకమైనటువంటి ఆపోజిట్ ఆలోచన ఉంటుంది. ఇది పోరాడి ఏమైతుంది అంటే మళ్ళీ ఒక కొత్త ఆలోచనకి దారితీస్తుంది అనేది చెప్తాడు. అంటే సమాజం గురించి ఆలోచించడం, సమాజం ఏ రకంగా ఆది మానవుడు నుంచి ఈరోజు కోట్లు వేసుకుని పాఠాలు చెప్పుకొని ఎత్తే లైట్లు, ఈ యొక్క సాంకేతికత ముందు, ఫ్యాన్ల ముందు మనం ఏ రకంగా పాఠాలు చెప్తున్నాం అంటే మానవుడు అన్నట్టు కొన్ని వేల యుగాల నుంచి ఈ దశకు రావడానికి చాలా మంది చాలా రకాలుగా వాళ్ళు కృషి చేశారు. అది సమాజ శాస్త్రవేత్తలైనా కానివ్వండి, టెక్నీషియన్స్ అయినా కానివ్వండి, సైన్స్ అయినా కానివ్వండి, ఫిలాసఫీ, ఆర్ట్, లిటరేచర్, ఇవన్నీ కూడా మానవ అభివృద్ధికి ఎంతో పరిణామం చెందుకుంటూ వచ్చాయి, ఎవల్యూషన్ అవ్వకుండా వచ్చాయి, విప్లవాల దారిలో నడుచుకుంటూ వచ్చింది. ఆ రకరకాలైనటువంటి దారిలో ఈరోజు మనము ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం. మనం దాశరథి మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈ భూగోళం పుట్టుక కోసం జరిగిన పరిణామాలు ఎన్నో, ఈ మానవ రూపం కోసం జరిగిన పరిణామాలు ఎన్నో అని ఆయన తన పాటలో రాశాడు. అంటే మానవుడు ప్రస్తుతం అనుభవిస్తున్నటువంటి హక్కులు కానివ్వండి, టెక్నాలజీ కానివ్వండి, లేకుంటే ఏదైనా కానివ్వండి, దాని వెనుకలో ఎన్నో అగుపడని సూర్యులు ఉన్నారు అంటే చల్లని సముద్ర గర్భం అనే పాటలో రాశాడు. ఈ పాట మార్క్సిస్ట్ పాటగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క మానవుని ప్రయాణం అనేది ఆదిమ కాలం నుంచి 20వ శతాబ్దం వరకు ఏ రకంగా జరిగింది అనేది మనకి ఈ యొక్క పాఠంలో మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే కార్ల్ మార్క్స్ అనే ఇతను మనకు సమాజ శాస్త్ర తాత్వికతకు పునాదులు వేశాడని మనం
చెప్పొచ్చు. అంటే ఎందుకంటే ఇది చేసినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రధానంగా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. ఈరోజు యూనివర్సిటీ తీసుకోండి, కాలేజీలు తీసుకోండి, స్కూళ్ళు తీసుకోండి, రాజ్యాలు తీసుకోండి, ఎవరైనా కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ప్రభావానికి ఆలోచన గురి కాకుండా ఎవరు లేరు ఈ ప్రపంచంలో, ఏ దేశం కూడా లేదు అని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఇప్పుడు సూర్యుడు భూమి ఉన్నంత వరకు కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతాలు ఉంటాయనడంలో నాకైతే ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. సరే, ఇదంతా వాళ్ళ నాన్నగారు ఇతన్ని లా చేద్దామంటే ఇతని ఫిలాసఫీ పట్ల ఎక్కువగా అభిప్రాయం చూపించుకొని అతను హెగెల్ యొక్క ఆలోచన విధానం, ఆ రోజులలో హెగెల్ ఏం చెప్పాడు అంటే మన మైండ్ అనేది, అంటే మనిషికి మనిషి ఎట్లా తెలుసు అంటే తన ఆలోచనలో మైండ్ హ్యాజ్ ఎ ఇన్నేట్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ పర్సీవింగ్ థింగ్స్ అని హెగెల్ భావించాడు. అంటే మానవునికి మెదడు అనే దాంట్లోంచి ఆలోచన పుడుతుంది అనేది మనకు హెగెల్ అనేది ఎవరు చెప్పాడు. దాన్ని ఆ ఐడియాస్ని మెటీరియల్ వరల్డ్స్ తోటి మార్చినటువంటి ఘనత మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెందింది. అంటే మనిషి అనేవాడు ఒక జస్ట్ ఆలోచనల వల్ల మనిషి లేడు, మనిషి వల్ల ఆలోచనలు ఉన్నాడు అనేది కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతం. అంటే మనిషి భౌతికంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మన ఆలోచన ఉంది, అంతేగాని మన ఆలోచన ఉంది కాబట్టి వాడు భౌతికంగా లేడు. అంటే మనిషి ఆలోచన కూడా వాడు భౌతికంగా ఒక మనిషికి ఇంకొక మనిషికి ప్రకృతికి మధ్య జరిగే సంఘర్షణలో ఆ భౌతిక విషయాల పట్ల భౌతిక విషయాల సంఘర్షణ అనేది దారితీసి మనకు ఆలోచన కానీ మన మెదడు కానీ మనకు డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే మీరు సిటీలో ఉన్న పిల్లల్ని కానీ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ చూడండి, లేకపోతే సిటీలో చదువుకున్న అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు చూడండి, చాలా షార్ప్గా ఉంటారు. ఎందుకు? మన పల్లెటూరు అబ్బాయిలు ఎంత షార్ప్గా ఉండరు అంటే వాళ్ళు షార్ప్గా ఉంటారు కానీ వేరే రకంగా ఉంటారు. కానీ వీళ్ళు ఎక్కువ మెదడును వాడతారు. ఎందుకు మెదడును వాడతారు పల్లెటూరులో సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు తెల్లారు లేస్తే ఈ సమాజంలో కొన్ని కోట్ల మందిని చూస్తూ ఉంటారు. అదే దీక్షకుంట అనుకోండి, దీక్షకుంటలో ఒక 3,000 మంది ఉంటారు, తక్కువ రోజుకి 500 మందిని చూస్తారు. కానీ ఇక్కడ నువ్వు 1,000 మందిని చూడవలసి వస్తుంది. ఒక రైల్వే స్టేషన్ పోయామంటే నీకు 100,000 మంది నీ కళ్ళ ముందు అవుపడతారు. ఒక కాఫీ షాప్ పోయాలంటే 100,000 మంది నీ కళ్ళ ముందు అవుపడతారు. ఒక సినిమా థియేటర్ పోయాలంటే 1,000 మంది నీ కళ్ళ ముందు ఉంటారు. కొన్ని వేల లక్షల మందిని సిటీలో చూడ అంటే మెదడు ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క మనిషికి జరిగే ఈ చర్య వల్ల మెదడు చాలా షార్ప్గా సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటుంది. మీరు ట్రైన్ టైమింగ్స్ కానివ్వండి, బస్సు టైమింగ్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఉద్యోగాల అవకాశాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ సిటీ పిల్లలు చాలా షార్ప్గా ఉంటారు. పల్లెటూరుకి ఏ బస్సు ఎక్కాలన్నా కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే వాడు ఈ యొక్క ఇంటరాక్షన్లో లేదు. అంటే వాడు ఈ సమాజంతో ఎప్పుడు డీల్ చేయలేదు. మీరు చాలా సినిమాలు చూసుంటారు, చాలా కవితలు పాటలు వినుంటారు. ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే మానవ ఆలోచన వల్ల మనిషి లేడు, మనిషి వల్ల మానవ ఆలోచన వచ్చింది. మనిషికి ప్రకృతికి జరిగినటువంటి ఈ సంఘర్షణలోనే మానవాభివృద్ధి జరిగింది అనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తే, హెగెల్ అనేవాడు ఏం చెప్పాడు, ఆలోచనకి మధ్య విరుద్ధ పరస్పర ఆలోచనల వల్ల కొత్త ఆలోచన వచ్చి మళ్ళీ అది కొత్త ఆలోచనగా మారింది అని మనకు హెగెల్ చెప్తే, దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్పాడంటే మెటీరియల్ అంటే మానవుడు యొక్క శరీరము ఇది ముఖ్యమనే సిద్ధాంతాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ తీసుకొచ్చాడు. అది మొత్తం యొక్క తాత్విక పునాదుల్ని, యూరప్ని, ప్రపంచంలో యొక్క తాత్విక పునాదుల్ని మార్చేసింది. మనకు ఆలోచనకి ఒక సొంత అస్తిత్వం ఉంది అని మనం ఎప్పుడైతే భావిస్తామో అప్పుడు ఏంటంటే దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఈ దేవుడు అనేది కాన్సెప్ట్ ఏమైంది అంటే మనిషి యొక్క విలువను తగ్గించేసి, మనిషి అనే విలువను తగ్గించేసి దేవుడు ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో అప్పుడు ఏమైంది అంటే మనం మానవ సమాజం అనేది ముందుకు సాగడం అనేది చాలా కష్టం. అదే ఇక్కడ కూడా జరిగింది. అప్పటి వరకు హెగెల్ ఏదైతే తాత్విక చింతన ఉందో అదేంటంటే ఆలోచన అనేది, మనిషి ఆలోచన అనేది దానికి ఒక ఆలోచనకు దైవికమైనటువంటి సంబంధం ఉంది అన్నట్టు మనకి హెగెల్ చెప్తే, లేదురా బాబు దానికి ఒక దైవిక ఆలోచన లేదు, మన్ను లేదు. విషయం ఏంటంటే మనిషి ఉన్నాడు, మనిషి ఇంకొక మనిషితో మాట్లాడుతున్నాడు, తనకు తాను ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియలో వేరే మనిషితోటి ప్రకృతితో కలిసి పనిచేస్తున్నాడు, పోరాడుతున్నాడు, స్నేహం చేస్తున్నాడు, రకరకాల దీంట్లో మానవ అభివృద్ధి, మానవ ఆలోచన అనేది పెరిగింది అనేది మనకు హెగెల్ చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే హెగెల్ యొక్క తాత్విక చింతనను టాప్ డౌన్ చేశాడు. అంటే మొత్తం తిర్లమల్ల చేసి అంటే ఆలోచన కాదు మనిషి ముఖ్యం, మనిషి వల్ల ఆలోచన వచ్చింది తప్ప ఆలోచన వల్ల మనిషి రాలేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రాథమికంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది చెప్పడానికి సిద్ధంగా మనకు ఉండొచ్చు, కానీ అది ఆ రోజులలో అది పెద్ద గొప్ప విప్లవం చెప్పచ్చు. ఈ రోజు కూడా గొప్ప విప్లవం. ఇప్పుడు ఇంకొకటి రెండో ఫ్యూర్బా వల్ల కూడా మనకు కార్ల్ మార్క్స్ ఎక్కువగా ప్రభావితం అయ్యాడు. ఏ రకంగా ప్రభావితం అయ్యాడు ఫ్యూర్బా వల్ల అంటే, ఫ్యూర్బా ఏమంటాడు అంటే ఏలియనేషన్ అనేది మనకు ఒక దేవుడు ఉంటాడు, దేవుడు అని సృష్టించుకొని
దాన్ని మనిషి మానవ సమాజం ఏలియనేషన్ అంటే ఏంటంటే పరాయీకరణ. అంటే మనిషి ఎందుకు పరాయీకరణ చెందుతాడు, అసలు దేవుడు అంటే ఏంటి, దేవుడు అనేవాడు ఎందుకు అట్లా ఉంటాడు, లేకుంటే ఎందుకు మనిషి పరాధ్యానంగా ఉంటాడు, పరాయీకరణ చెందుతాడు అంటే ఫియర్ బ్యాక్ ఏం చెప్తాడు అంటే 18వ శతాబ్దంలో దేవుడు అనేది ఒక ఒక భావన కనిపెట్టి ఆ దేవుడు అనే దాని మీద వీళ్ళు ఆ దేవుని కొన్ని మానవాతీత లక్షణాలను వాళ్ళు చేకూర్చి ఆ తర్వాత అవి అందుకోవడంలో మానవ సమాజం మనుషులు ఫెయిల్ అయిపోయి అది పరాయీకరణ చెందుతుందని ఫియర్ బ్యాక్ చెప్పాడు. అంటే మనిషి సంతోషంగా ఉండాలి కదండి, ఈ అమ్మాయి అయినా కానీ అబ్బాయి అయినా కానీ ఎవరైనా మనిషి అనేవాడు సంతోషంగా ఉండాలి. మరి ఎందుకు సంతోషంగా ఉండట్లేదు, ఎందుకు ఉండట్లేదు అంటే వాడు పరాయీకరణ చెందుతున్నాడు. ఈరోజు డబ్బులున్నా నీకు సంతోషం లేదు, నీకు పదవి ఉన్నా సంతోషం లేదు, నువ్వు చేస్తున్న పనికి, నువ్వు అనుభవిస్తున్న దానికి ఇవన్నీ నువ్వు సిటీలో చాలా వరకు సైకో కిల్లర్స్, మర్డరర్స్, రైడ్ షీటర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రొఫెసర్లు కూడా రేపిస్టులుగా తయారవుతున్నటువంటి సమాజంలో మనం ఉన్నాం. ఎందుకున్నాం ఇది అంటే ఇక్కడ పరాయీకరణ చెందుతున్నాడు. మనిషి అనేవాడు మనిషిలాగా బతకకుండా ఇది ఒక మెకనైజ్డ్ వరల్డ్ లో ఒక ఒక సిస్టమే ఒక దాంట్లో బతుకుతున్నాడు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి కారణం ఫియర్ బ్యాక్ ఏమని చెప్తాడు అంటే ఎలినేషన్ అనేది అంటే పరాయీకరణ, మనిషి పరాయీకరణ అనేది ఇది దైవాన్ని యొక్క లక్షణాలను అనుకోలేకపోవడం వల్లే మనిషి పరాయీకరణ చెందుతాడు. అంటే దాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చేశాడు అంటే ఫియర్ బాన్ కూడా మార్చేసి ఆయన ఏమంటాడు అంటే వర్క్ ప్రొడక్షన్ లో వల్లనే ఏలినేషన్ వస్తుంది. అంటే వర్క్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏ దేశం మనిషి అయినా కానీ వాని జీవితం చూడాలంటే ఆ దేశపు ఉత్పత్తి వ్యవస్థ ఎలా ఉందో చూడాలి. ఆ దేశ ఉత్పత్తి వ్యవస్థ అనేది అక్కడున్నటువంటి మనుషుల యొక్క మంచితనం మీద కానీ, స్నేహం మీద కానీ, సంతోషం మీద కానీ అది దాన్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ సిస్టంలోనే తప్పు ఉంటే అంటే ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడం కానీ, దాన్ని అమ్మడం కానివ్వండి, కొనడం కానివ్వండి, సమాజంలో దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానివ్వండి, వీటి వల్ల మనకు ఏలినేషన్ వస్తుంది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. అటు హెగర్ను వ్యతిరేకించాడు, ఇతర ఫియర్ బ్యాక్ను వ్యతిరేకించి ఈ రెండు ఐడియాస్ని కూడా మొత్తం మార్చేశాడు కార్ల్ మార్క్స్. ఒకటేమో ఉత్పత్తి వ్యవస్థ ఎలా ఉంది, ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో ఏ రకంగా ఉంటే ఆ దేశ ప్రజలు ఆ రకంగా ఉంటారు అనేది కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతీకరించాడు. కానీ మనకు ఫియర్ బ్యాక్ ఏం చెప్పాడు అంటే దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుని యొక్క లక్షణాలను అందుకోలేకనే మనిషి పరాయీకరణ చెందుతుందంటే లేదు, ఉత్పత్తి వ్యవస్థ అనేది బాగలేకపోవడం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో ఒక దోపిడీ వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి ఆ దోపిడీ వ్యవస్థ వల్లనే మనిషి పరాయీకరణ అవుతున్నాడు అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. ఇంకొక మూడో విషయం ఏంటి, కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఉత్పత్తి వ్యవస్థ అయితే మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుకున్నామో 4 రకాలైనటువంటి వ్యవహారాలు ఉంటాయి. ఒక దేశం ఉంది అంటే ఆ దేశంలో రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఆ దేశంలో ఉత్పత్తి వ్యవస్థ ఎలా ఉంది, ఆ దేశంలో కల్చర్ ఎట్లా ఉంది, ఆ దేశంలో ఇవన్నీ మిగతా విషయాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయని చూడాలి. ఏ దేశాన్నైనా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆ దేశపు ఉత్పత్తి విధానాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనకు ఆ దేశం యొక్క మంచి చెడులు అర్థమైతే అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి అమెరికా లాంటి దేశాలు పెట్టుబడిదారి ఉత్పత్తి వ్యవస్థను కలిగి ఉన్నాయి. ఎవడు డబ్బులు ఉంటే వాడు వాచ్లు కానీ, పెన్నులు కానీ, గన్నులు కానీ, విమానాలు కానీ ఉన్నాడు. టెస్లా అనేవాడు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు రాకెట్లను. అంటే ఉత్పత్తి వ్యవస్థ అనేది పూర్తిగా గన్నులు కానీ, మిషనరీ కానీ మొత్తం ప్రైవేట్ యాజమాన్యం చేతిలో ఉంది. అదే ఇండియాలో ఉంది అనుకోండి, మొత్తం ఇండియా గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంది, అంటే ప్రజల చేతిలో ఉంది అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఉత్పత్తి వ్యవస్థ మీద ఆ దేశపు యొక్క ఆ దేశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తాడు. ఉత్పత్తి వ్యవస్థే కీలకం. ఇది ఎట్లాంటి ఉత్పత్తి వ్యవస్థ అంటే ఈయన చెప్తాడు అంటే ఈ యొక్క ఆధునిక 18వ శతాబ్దం 19వ శతాబ్దం ఏదైతే పెట్టుబడిదారి విధానము మనకు ఫ్యూడలిజం కూలిపోయి క్యాపిటలిజం పెట్టుబడిదారి విధానం వచ్చిందో ఆ పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది కార్మికుల ప్రాలిటరేట్ శ్రామిక వర్గ దోపిడీ చేత ఉంది అని చెప్పాడు. శ్రమ అనేదే వస్తువు విలువను పెంచుతుంది. ఇప్పుడు ఫోన్ అయినా కానీ, మంచినీళ్ళు అయినా కానీ, కరెంట్ అయినా కానీ మనిషే విలువను సృష్టిస్తాడు. ఈ విలువని సృష్టించిన తర్వాత ఈ విలువ ఈ యొక్క ఏదైతే మనకు విలువ ఉందో ఆ మనిషి శ్రమ అనేదే అన్ని సంపదలకు కారణం. శ్రమ లేకుండా సంపద అనేది రాదు. శ్రమ వల్లనే సంపద ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ సంపద అనేది కొద్దిమంది చేతులు, ఈ సంపద అనేది కొద్దిమంది వాళ్ళు తీసుకొని శ్రామికుల లక్షలాది కోట్లాది మంది శ్రామికులు అయినటువంటి శ్రమను వాళ్ళు దోపిడీ చేసేసి వాళ్ళు పెట్టుబడిదారులు యొక్క పెట్టుబడి వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు అని చెప్తుంటాడు. అది మనకు పెట్టుబడిదారు యొక్క దాని క్యారెక్టర్. అది క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటే అదానీ, అంబానీ, టెస్లా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు
మీకు పెయింటింగ్ కంపెనీలు కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీలు కానివ్వండి, హార్డ్వేర్ కానివ్వండి, ఇంకేనా అమెజాన్ కానివ్వండి, లేకపోతే విప్రో కానివ్వండి, లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ కానివ్వండి, ఇంకా జీ ఎలక్ట్రికల్స్ కానివ్వండి, టాటా మోటార్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే మనకు ఫోర్డ్ కంపెనీలు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని లక్షలాది మంది కార్మికులు, పెప్సీ కానివ్వండి, కోకోకోలా కానివ్వండి, వీళ్ళు కొన్ని కోట్ల మంది ప్రజలని వాళ్ళు తమ యొక్క సంస్థల్లో పనిచేస్తారు. కానీ అక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి అంటే శ్రమ, వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి కోకోకోలా దానివల్ల కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వస్తుంది. కానీ కార్మికులకి, దాంట్లో పనిచేసే కార్మికులకి మాత్రము తక్కువ డబ్బులు వస్తాయి. అంటే శ్రమ దోపిడీ అనేది 18వ శతాబ్దపు, 19వ శతాబ్దపు, 21వ శతాబ్దపు పెట్టుబడిదారి విధానం యొక్క ప్రధాన అదేంటి అంటే శ్రామికుల యొక్క శ్రమ దోపిడీ అనేది జరిగి పెట్టుబడిదారులుగా మారి వాళ్ళు శ్రామికులు ఇంకా ప్రాల్టరేటైజేషన్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ క్లాస్ జరుగుతుంది. అంటే పాపరైజేషన్ జరుగుతుంది. పాపరైజేషన్ అంటే పేదరికం, వాడు బిచ్చం ఎత్తుకుంటూ ఉంటాడు. వాడు గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు, కొంతమంది బిచ్చం ఎత్తుకుంటున్నారు. అంటే ఇట్లాంటి పాపరైజేషన్ అంటే మా శ్రమ, మేము చదువుకున్న ఎన్ని సంవత్సరాలు చదువుకున్న చదువు అదంతా కూడా అది ఎవడో ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నవాడు, వాడు చదువుకపోయినా వాడు సీట్ పెట్టుకుని వాడు అమ్ముకుంటున్నాడు చదువును, ఒక కమాడిటీగా చేసేసి ఈరోజు చదువును కూడా ఒక వస్తువులాగా తయారు చేసేసి ఈరోజు అమ్ముతున్నారు. అంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే చదువు దోపిడీ, మనకు శ్రమ దోపిడీ, మనకు అన్ని రకాల లైంగిక దోపిడీ, విద్యా అన్ని రకాలైనటువంటి దోపిడీ అనేది పెట్టుబడిదారుడు చేస్తూ ఉంటాడు. మీరు అశోక్ నగర్కి వెళ్ళండి, లేకపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళండి, విద్యా దోపిడీ జరుగుతుంది. మీరు ఇండస్ట్రియల్ బిహెచ్ఎల్కి వెళ్ళండి, శ్రమ దోపిడీ జరుగుతుంది. మీరు ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఇండ్లలో పనిచేయండి, లైంగిక దోపిడీ జరుగుతుంది. ఈ దోపిడీ సమాజం అనేది, పెట్టుబడిదారు సమాజం అనేది దోపిడీ సమాజం. ఈ దోపిడీ సమాజంలో ఏంటంటే ఈ యొక్క శ్రామికుల యొక్క శ్రమను దోపిడీ చేస్తారనేది ప్రధానమైనటువంటి ఇక్కడ ఆయన చేసినటువంటి ఇంకొక ఆలోచన. అయితే జర్మన్లో ఉన్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ ఇవన్నీ చెప్పడం, ఆ జర్మన్లో కొన్ని విషయాలు జరిగాయి. ఏం జరిగాయి అంటే ఎప్పటివరకైతే నెపోలియన్ జర్మన్ పరిపాలించాడో అప్పటి వరకు జూయిష్ కమ్యూనిటీ చెందినవాడు కార్ల్ మార్క్స్. జూయిష్ అంటే వాళ్ళు మైనారిటీస్ అంటే ఇక్కడ క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమ్స్, జూయిష్, సిక్కులు అయితే మైనారిటీనో, అదే రకంగా జర్మన్లో జూయిష్ పీపుల్ మైనారిటీస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే నెపోలియన్ టైంలో వాళ్ళని ఫ్రీగా వాళ్ళు ఏదైనా చేయొచ్చు, రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ. నెపోలియన్ టైంలో అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉండేది, ప్రజాస్వామ్యం బాగుండేది కాబట్టి జ్యూస్లు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందారు. ఆ తర్వాత నెపోలియన్ పోయిన తర్వాత ఏమైంది అంటే జర్మన్ అనేది మళ్ళీ ఒక నియంత్రణ చేతులకు పోవడంతో కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ నాన్న ఆయనే లాయర్, ఆయన ఎప్పుడు మతాన్ని నమ్మేవాడు కాదు, అతను చర్చికి పోవడం అనేది జరిగింది. అంటే దేవుని నమ్మడం ఇట్లాంటివి అనేది జరిగింది. అంటే మళ్ళీ మతమైన పైన ఒత్తిడి జరగడము, వాళ్ళు ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక చర్చిలోకి అట్లా మారడము, మరీ ముఖ్యంగా జూయిష్ కమ్యూనిటీలో జర్మన్లో అది వాళ్ళని అణచివేయడం అనేది చేయడం అనేది జరిగింది. దీని ప్రభావము కార్ల్ మార్క్స్ థింకింగ్ మీద పడవచ్చు అనేది ఇక్కడ రచయిత అభిప్రాయం. అంటే కార్ల్ మార్క్స్ ఎందుకంత మార్క్సిస్ట్ గా మారాడు అంటే దీని వెనుకాల ఆ రోజు నెపోలియన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు జర్మన్లో కార్ల్ మార్క్స్ ని ఒక రాడికల్ థింకర్ గా మార్చాయి, ఒక కార్మిక హీరోని చేసాయని మనం చెప్పొచ్చు. సరే, ఈ రకంగా జర్మన్లో ఉండలేననే ఉద్దేశంతో తన పెళ్లి తర్వాత ఫ్రాన్స్ కు వెళ్ళడం జరిగింది కార్ల్ మార్క్స్. ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది అంటే అక్కడ కొంతమంది మన కమ్యూనిస్ట్ వాదులు, అంటే ఇది మన కార్మికుల గురించి పోరాడే వాళ్ళు, వీళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తూ అతను ఒక పత్రికను పెట్టడం జరిగింది. ఆ పత్రికలో పెట్టడం, దాంట్లో కొన్ని వ్యాసాలు రాయడం, ఆ వ్యాసాలలో ఈ యొక్క అప్పుడు ఉన్నటువంటి అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం కూడా జరిగింది. దానివల్ల అతను ప్యారిస్ నుంచి కూడా అతన్ని వెలివేస్తే లండన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ ప్యారిస్ లో ఒక ఫ్రెండ్ జరిగిన ఒక గొప్ప సన్నివేశం ఏంటంటే చరిత్రలో, ఇతనికి ఫెడ్రిక్ ఎంగెల్స్ అని, అతను కూడా జర్మన్ వాడే కానీ ఫ్రాన్స్ లో ఉంటాడు. అతను కాటన్ వ్యాపారి వాళ్ళ కొడుకు. ఆయనకు ఒక లక్షణం ఉంది, ఎప్పుడు ఎంగెల్స్కి ఏంటంటే ఎవరైతే బాగా చదువుతారో ఆలోచిస్తారో వాళ్ళని సానబట్టి ఇంకా పైకి తీసుకొచ్చి గుర్తించే సామర్థ్యము మనకు ఎంగెల్స్ ఉంది. ఆ ఎంగెల్స్ ఇది తెలుసుకొని అది ఏం చేశారు, కార్ల్ మార్క్స్ కి తన భార్య పిల్లల్ని ఎట్లయితే ఏ రకంగానైతే ప్రేమించాడో అదే రకంగా ఎంగెల్స్ కార్ల్ మార్క్స్ ప్రేమించాడు. ఎంగెల్స్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్,
ది ఫ్యామిలీ అనే పుస్తకం రాశాడు. అతను కూడా ది ది స్టే ది వర్కింగ్ క్లాస్ అనే పుస్తకం ఫస్ట్ ఏంగెల్సే రాశాడు. అంటే అతను ఆ తర్వాత ది ఫ్యామిలీ అనే పుస్తకం రాశాడు. ఏంగెల్స్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ రైటర్ అండ్ ఇన్వెంటర్. అది కార్ల్ మార్క్స్ లో కూడా ఫైర్ ఉంది అని మనకు ఏంగెల్స్ తెలుసుకొని కార్ల్ మార్క్స్ ని ఒక ఫ్రెండ్, ఒక కొడుకులాగా మనకు ఏంగెల్స్ చూసుకున్నాడు. భార్య పిల్లల్ని ఎట్లా చూసుకుంటున్నారో మార్క్స్ కూడా ఏంగెల్స్ అట్లా చూసుకున్నాడు. ఇతనిలో ఉన్నటువంటి రచనలను ఆయన ఆయన కొంచెం సానబెట్టాడని చెప్పొచ్చు. ఆ రకంగా కార్ల్ మార్క్స్ రాసినటువంటి మనకు ఫ్రాన్స్ లో అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన దాని మీద ఆయన రాయడం, ఫ్రాన్స్ నుంచి బహిష్కరణ చేయడం జరిగింది. తలదాచుకోవడానికి ఈయన లండన్ కు పారిపోవడం జరిగింది. ఈ లండన్ లో అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గాలతో స్నేహం ఏర్పడిన తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ కి లేబర్ పార్టీ, అక్కడ లండన్ లేబర్ పార్టీ, లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళకి మేనిఫెస్టో, లేబర్ మేనిఫెస్టో తయారు చేసే బాధ్యత కార్ల్ మార్క్స్ మీద పెట్టారు. అతను ది మేనిఫెస్టో ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అని ఆయన ఆ మేనిఫెస్టో జరిగింది. దాని తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో మనం చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లోనే ఆల్ ది వర్కర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ యునైట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీరు ఆ ఆందోళన చూస్తారు. దాంట్లోనే ఏ రకంగా ఇది ఏ రకంగా సమాజం ముందుకెళ్ళాలి, వీళ్ళ డిమాండ్స్ ఏంటి, ఏ రకంగా పెట్టుబడిదారు విధానాలను ఎదుర్కోవాలి, ఇట్లాంటివి కూడా మన కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో అనే పుస్తకంలో మనకు తెలుస్తాయి. ఆ తర్వాత ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ రావడంతో మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ కి ఇతను ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్వైట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చి మళ్ళీ లండన్కి వెళ్ళి అక్కడ దస్ క్యాపిటల్ అనే ఒక గొప్ప పుస్తకం అనేది రాయడం జరిగింది. దస్ క్యాపిటల్ పెట్టుబడిదారి విధానం యొక్క లక్షణాల ఉత్పత్తి, అందులో దోపిడీ, ఏలియనేషన్, పరాయీకరణ, ఆ తర్వాత ఫెటిసిజం, ఆ తర్వాత మార్కెట్ వాల్యూ, ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ఎట్లా ఉంటుంది, మార్కెట్ వాల్యూ ఎట్లా ఉంటుంది, మార్కెట్ అనేది ఏ రకంగా నడుస్తుంది, ఇట్లాంటి విషయాలన్నిటి పట్ల కూడా ఆయన తనకు చాలా స్పష్టంగా రాయడం అనేది జరిగింది. అది అంటే ఈ యొక్క దస్ క్యాపిటల్ అనే పుస్తకంలో ఆయన రాశాడు అంటే ఈ యొక్క వస్తువు ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ, ఆ తర్వాత మనకి దాని రియల్ వాల్యూ ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ఎట్లా ఉంటుంది వస్తువులకి, అది ఏ రకంగా మార్కెట్లో ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంటుంది, లేబర్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ లో ఎవరు ఎవరు బాగుపడతారు, రక్తం తాగుతూ ఉంటారు, రక్తం తాగుతున్నారని ఇంకొక పక్క నవ్వాలి, అంటే ఒక పక్క కన్నీళ్ళు, ఇంకో పక్క రక్తం నీళ్ళు సంతోషం తీసుకోవాలి. పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది ఆ రకంగా ఉంటుంది. మొత్తం సమాజాన్ని ఏ రకంగా దోపిడీ చేస్తుంది, ప్రాలిటరేట్ క్లాస్ ఎట్లా ఉంటుంది, సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీ ఎట్లా అడ్వాన్స్ అవుతుంది, ఆ అడ్వాన్స్మెంట్లు ఎట్లా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ దస్ క్యాపిటల్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా చర్చించాడు. ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ, కమోడిటీ వాల్యూ, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఏ రకంగా దోపిడీ జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత ఏ రకంగా ఏలియనేట్ అవుతాడు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా పరాయిగా ఏ రకంగా జరుగుతాడు, ఇదంతా పెట్టుబడిదారి యొక్క దాన్ని ఒక పెద్ద డాక్టర్ లాగా అదంతా ఒక గ్రంథం అన్నట్టు. అంటే పెట్టుబడిదారి చేసేటువంటి విషపూరితమైనటువంటి ఆ లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ రాసినటువంటి దస్ క్యాపిటల్ కనుక మనం చూస్తే ఇదంతా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. దీన్ని మనము ఏ రకంగా సోషియాలజీలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి, సోషలాజికల్ థియరీస్ ఇది ఎట్లా ఉంటుంది, సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో కార్ల్ మార్క్స్ చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తాడని మనం చెప్పడంలో ఎటువంటి మనకు సందేహం లేదు. అంటే దస్ క్యాపిటల్ ఈ రకంగా రాశారు. ఇంకోటి ది ఫిలాసఫికల్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్ అని 1857 క్రిటిక్ అని ఒక బుక్ రాశారు. దాంట్లో in the social production men and trade with definite relations which constitute the base of society and this is the superstructure ఉంటుంది. ఒక మనిషి తనకు తాను పునరుత్పత్తి చేసుకునే ప్రక్రియలో ఇంకొక మనిషితోటి, సమాజంతో, ప్రకృతితోటి సంబంధాలు ఏర్పరచుకునేవి ప్రాథమిక సంబంధాలు. దానిపైననే మనకు గౌణ సంబంధాలు, రెండో తరం సంబంధాలు ఉంటాయి అనేది మన కార్ల్ మార్క్స్ 1857 క్రిటిక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకానమీలో చెప్తారు. అది ప్రాథమిక సంబంధాలు. అట్లా ఏ రకంగా మనిషి యొక్క పునాదులు ఏంటి, ఉపరితలం ఏంటి, ఈ పునాదులు ఏముంటాయంటే ల్యాండ్, లేబరు, క్యాపిటల్, ఆ తర్వాత ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఎవరైతే ఈ ఉత్పత్తి సాధనాలు, పెట్టుబడిదారుడు ఎవడైతే ఉత్పత్తి సాధనాలను కలిగి ఉంటాడో, ల్యాండ్, లేబరు, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఈ 4 కలిగి ఉంటాడో వాటిని పెట్టుబడిదారుడు అని. ఎవడైతే తన శ్రమను అమ్ముకుంటాడో, మన దగ్గర ఏముండదు, పెట్టుబడి ఉండదు, టెక్నాలజీ ఉండదు, వాని శరీరం అది మాత్రం వాడుతున్నాం, తర్వాత శ్రమను అమ్ముకుంటాడు. ఒక పక్క పెట్టుబడిదారులు, ఇంకొక పక్క శ్రమను ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ శ్రమ వాళ్ళ వల్లనే నీకు వస్తువులు కానీ, విలువ కానీ
సంపదగానే ఉత్పత్తి అవుతుంటుంది. ఈ సంపద అనేది ఏ రకంగా ఏ రకంగా అది ఆ, ఏ రకంగా దోపిడీ అవుతుందని చెప్తా ఉంటారు. మొత్తం ఇదేమని ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఈ ఉత్పత్తి విధానం అనేది ఎప్పటికప్పుడు సాంకేతిక మానవుడు తయారు చేసినటువంటి సాంకేతిక మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వల్ల మారుతుంది అంటారు. మనకు అప్పటివరకు దేవుని వల్ల ఆలోచనల వల్ల మారుతాయి, లేదు లేదు, మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే మనకు సాంకేతికత. ఇప్పుడు మీరు నాగార్జున సాగర్ ఆర్కియలాజికల్ దాంట్లో పోయారనుకోండి, దాంట్లో ఎప్పటికో పనిముట్లు చిన్న గొడ్డలతోటి దాంతో దీంతో మనకు మన అప్పుడు ఆదిమ కాలంలో వాడే గొడ్డలు కానీ కత్తులు కానీ అవపడతాయి. మరి అదే మీరు ఇప్పుడు తీసుకొస్తే పిస్టోల్స్ ఉంటాయి 20వ శతాబ్దంలో. అంటే అప్పుడు ఒక పిట్టెను కొట్టడానికి వాడు చిన్న ఉండెలు లాంటివి వాడతాయి. ఇప్పుడు మనకు పిస్టోళ్ళు, మనకు కోతలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే మనకు సాంకేతికత అనేది ఆ రోజు ఆధునిక కాలం నాటికి 20వ శతాబ్దం నాటికి సాంకేతికత, మనం వాడే సాంకేతికత అనేది అది ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది. ఉత్పత్తి విధానం అనేది సాంకేతికత వల్ల మారుతుంది తప్ప ఆలోచనల వల్ల కాదు అనేది ఇక్కడ ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెగెల్ అండ్ మార్క్స్? సాంకేతికత, టెక్నాలజికల్ టూల్స్ అనేటివి మారుతాయి అనేది ఇక్కడ మనం కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తున్నటువంటి విషయం. గతి తార్కిక భౌతికవాదము అంటే గతి తార్కిక భౌతికవాదం, లాజిక్. ఏం గతి పట్టిందిరా నీకు అని అంటారు కదా, అంటే అయ్యో ఏమి పరిస్థితి, గతి తార్కిక. తార్కిక అంటే లాజిక్. అంటే నీకు ఈ యొక్క లాజిక్ అంటే చరిత్ర అనేది ఎట్లాంటి లాజిక్ మీద ఆధారపడ్డది అంటే, ఈ లాజిక్ ఏంటంటే అది తనకు ఉత్పత్తిని చేసే సాంకేతికత మార్పు అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఆ సాంకేతిక మార్పు వల్లనే సమాజం మారుతుంది అనేది మనకు మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పింది కార్ల్ మార్క్స్. ఇట్ ఈస్ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కాన్షియస్నెస్ దట్ డిటర్మిన్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్, బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ ఇట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ దట్ డిటర్మిన్స్ ద కాన్షియస్నెస్. మనిషి ఉండడం వల్ల ఆలోచన వచ్చింది తప్ప ఆలోచన ఉండడం వల్ల మనిషి రాలేదు. అంటే భౌతికంగా మనిషి అనేవాడు ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ సాంకేతికతలో వచ్చిన మార్పు వల్ల సమాజంలో మార్పు వస్తుంది తప్ప ఏ దేవుడో దయ్యమో ఎవరో కాదు. ఇప్పుడు ఐన్స్టీన్ రిలేటివిటీ అనుకున్నాడు, లేకపోతే సాంకేతికతను మార్చాడు, సిద్ధాంతాన్ని మార్చాడు. న్యూటన్ ఉన్నాడు, న్యూటన్ ఎట్లయితే భౌతిక విషయాలు ఎట్లా పనిచేస్తాయని న్యూటన్ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ భౌతిక విషయాలు. ఈ భౌతిక విషయాల్లో అబ్జర్వేషన్లో మనకు అనుకున్న విషయాన్ని బట్టి మన యొక్క చరిత్ర మారుతూ ఉంటుంది, మానవాళి చరిత్ర మారుతుంది. రేపు మార్స్ ఉందనుకోండి, మార్స్ మీదకి జనాలు తీసుకెళ్తారు అంటున్నారు. ఆల్రెడీ భారతదేశం 150 కోట్లు, బయట ఒక 500 కోట్లు 1000 కోట్ల మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ పెడతా ఉన్నారు, జనాలు సరిపోకపోతే మార్స్ అప్పటి వరకు సాంకేతికత రావచ్చు. అంటే సాంకేతికత అనేది మానవాళికి సాంకేతికత మార్పు, మానవుడు కనుక్కున్నటువంటి ఇన్వెన్షన్స్, సాంకేతిక మార్పు, ఉత్పత్తి చేసే శక్తులు, ఉత్పత్తి శక్తులు అంటారు. ఉత్పత్తి వేరు, కార్మికుడు వేరు, ఉత్పత్తి శక్తులు వేరు. కార్మికుడు ఉత్పత్తి శక్తులను ఎట్లా వాడుతున్నాడు, లేకపోతే ఆ యొక్క ఆ ఉత్పత్తి విధానం, ఉత్పత్తి శక్తులను ఏ రకంగా మారుతుందో, ఏ రకంగా మారుతున్నాయో అది మీకు మార్పుకు దారితీస్తారని చెప్తాను. ఉదాహరణకి ఇంకోటి చెప్పండి, నా చిన్నప్పుడు కాశీనాథ్ థియేటర్లో సినిమాలు చూసేవాళ్ళం. అక్కడ ఏంటంటే నర్సంపేట నుంచి డబ్బాలు రావాలి రీల్. ఇప్పుడు ఏదో జగన్మోహన్ అయినా ఒక సినిమా చూసాం చిన్నప్పుడు, లేకుంటే వేగు చుక్క ఒక చుక్క ఒక సినిమా చూసాం. ఆ సినిమాలో మనకేంటి అంటే వాళ్ళు అన్నదమ్ములు విడిపోతారు. అది ఆ సినిమా 100 రోజులు ఆడింది మా మండలంలో. ఈ జగన్మోహన్ అనే సినిమా కూడా 100 రోజులు ఆడింది. అక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అది నర్సంపేట నుంచి పెట్టి రావాలి. అది కూడా హైదరాబాద్లో ఆ సినిమా ఆడి, అది వరంగల్లో 100 రోజులు ఆడి, ఆ తర్వాత నర్సంపేటకు వచ్చి నర్సంపేటలో ఒక 50 రోజులు ఆడి, ఆ తర్వాత మా మండలంలోకి వచ్చేది. అంటే ఆ రీల్ అనేది ముఖ్యంగా ఉండేది. కానీ ఏమైందండి, సాంకేతికత మారింది. సాంకేతికత మారింది అంటే ఈ రోజు మీరు హైదరాబాద్లో ఒక షో వేస్తే అది నెక్కొండలో సేమ్ షో, నర్సంపేటలో సేమ్ షో, హైదరాబాద్లో అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఒకే స్క్రీన్లో ఒకేసారి టెలికాస్ట్ అయింది. అంటే మీకు సాంకేతికత అనేది మార్పు వచ్చింది. ఒకప్పుడు రీల్ ఉండేది, ఇప్పుడంతా మీకు టెక్నాలజీ వచ్చేసింది. ఇక్కడ కనుక శాటిలైట్ వాడు ఆన్ చేస్తే ఒక ప్రొజెక్టర్ ఆన్ అయిపోయి సినిమా నడుస్తూ ఉంటుంది. అంటే సాంకేతికత అనేది ఏ రకంగా మారింది చూడండి. ఈరోజు కుబేరా సినిమా రిలీజ్ అయింది. కుబేరా సినిమా అనేది పెట్టలే ఉండవండి. ఒకప్పుడు సినిమా థియేటర్, ఒక వరంగల్లో ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే 3-4 థియేటర్లు ఒకేసారి ఆడితే వాడు టైమింగ్స్ మార్చేసి ఒకే పెట్టిన అక్కడ మార్చేవాడు. రీల్ ఒక బాక్స్ తర్వాత ఒక బాక్స్. అంటే అప్పుడు సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందలేదు. ఒక డబ్బాని వాడు ఒక్కొక్క చోట అట్లా వాడు మా సాంకేతిక అభివృద్ధి చెందలేదు కాబట్టి అట్లా మార్చారు. కానీ ఈ రోజు ఏంటంటే, ఈ రోజు మీరు కనుక టెలికాస్టింగ్ అని చేస్తే మొత్తం దేశం, ప్రపంచం మొత్తం ఒకేసారి చూస్తాం. అమెరికా ట్రంప్ ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం డైరెక్ట్ ప్రత్యక్షంగా చూస్తాం. సినిమా థియేటర్లో కూడా ఈరోజు కుబేరా థియేటర్ నర్సంపేటలో వస్తుంది, నెక్కొండలో రిలీజ్ అయి ఉంటుంది. అది ప్రతి దేశం 2 రాష్ట్రాలలో తెలుగు సినిమా కాబట్టి చెప్తున్నాం.
ఒకేసారి అది డిస్ప్లే అవుతుంది. దానికి గల కారణం ఏంటంటే సాంకేతికత మార్పు అనేది ప్రధాన కారణం. ఒకప్పుడు రీల్ ఉండేది, ఇప్పుడు సాంకేతిక శాటిలైట్ వచ్చేసిన తర్వాత మీకు ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మానవాళి మార్పు అనేది ఉత్పత్తి శక్తుల యొక్క ఉత్పత్తి శక్తి అంటే సాంకేతికత. ఉత్పత్తి శక్తుల యొక్క మార్పు వల్ల చరిత్రలో మార్పు వచ్చింది తప్ప మీకు ఏదో దేవుడు దయ్యాలు ఇవన్నీ కాదు. శాస్త్రవేత్తలు అదే నిరంతరంగా టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, కొంతమంది ఉంటారు. టెస్లా ఉన్నాడు, వాడు అక్కడనే తిని అక్కడనే పడుకుంటాడు, వాడు సాంకేతిక నిపుణుడు. ఇట్లా సాంకేతికతంగా వచ్చినటువంటి మార్పులు, సైన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్పులు, ఆవిష్కరణలు 18, 19, 20 శతాబ్దం అనేది 18 మరీ ముఖ్యంగా 18, 19 శతాబ్దం అనేది మొత్తం 200 సంవత్సరాల నుండి మొత్తం మానవాళి చరిత్ర ఒకటి, మనకి 18, 19 శతాబ్దం ఒకటి. ఎందుకు అని మీరు అడగవచ్చు. ఎందుకంటే పారిశ్రామిక విప్లవం మాంచెస్టర్లో రావడం కానీ, అంటే సాంకేతిక విప్లవం రానియడం కానీ, ఫ్యూడలిజం పై మనకు క్యాపిటలిజం అనేది ఈ 18 శతాబ్దంలోనే జరిగింది. ఈ 18 శతాబ్దం అనేది మొత్తంగా ఏంటి అంటే ఒక విప్లవాల యుగం అని చెప్పొచ్చు. మొత్తం మానవాళి ఫ్రెంచ్ విప్లవం కానీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే మొత్తం మానవాళిని మార్పిన, అది సాంకేతికంగా కానివ్వండి, అది తాత్వికంగా కానివ్వండి, ఏ రకంగా కానివ్వండి, 18వ శతాబ్దం 19వ శతాబ్దం అనేది మొత్తం మానవాళిని మార్పు చేసినటువంటి ఒక యుగంగా మనం మారచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక ఆలోచిస్తున్నారు జనాలు, మనకు వేదకాలం అని, ఆ కాలం అని, లేకుంటే తాలిబాన్ కాలం అని, లేకుంటే ఇంకేదో క్రిస్టియన్ కాలం అని, అంటే వెనక ఆలోచిస్తున్నారు. 18వ శతాబ్దం 19వ శతాబ్దము అది వైద్య రంగంలో కానివ్వండి, విద్యా రంగంలో కానివ్వండి, స్పోర్ట్స్ కానీ, థింకింగ్ కానీ, లాజిక్ కానీ, ఫిలాసఫీ కానీ, సైన్స్ కానీ, ఆర్ట్, ఆర్కిటెక్చర్, మైకలాంజెలో వీళ్ళందరూ కూడా మనకు రెనెసాన్స్ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి ఆర్ట్ కనుక మనం చూస్తే మళ్ళీ మనం మానవుని యొక్క కేంద్రంగా, మనిషి కేంద్రంగా, దేవుని కేంద్రంగా కాదు, మనిషి కేంద్రంగా మానవాళి, మనిషి సెంట్రల్గా చేసుకుంటూ మానవాళి అభివృద్ధి చెందడంలో ఎటువంటి మనకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. అంటే 18, 19వ శతాబ్దం జరిగినటువంటి వీటి గురించి మనం సాంకేతికత మార్పు, ఇక్కడ సాంకేతికత మార్పు అనేది మానవాళికి మార్పు చేసింది అనేది మనకు గతార్కిక భౌతికవాదం. ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పాలి అంటే, ఇక్కడ కార్ల్ మార్క్స్ చేసినట్టు ఇంకొక తాత్విక చింతన ఏంటంటే చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం. చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం ఏంటంటే చరిత్రను మనం భౌతికవాద దృష్టితో చూడాలి. అప్పుడే మనకు చరిత్ర అర్థమవుతుంది. హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు ఇట్లా మతాల పరంగా, కులాల పరంగా అట్లా కాకుండా ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో మార్పు వల్ల ఏ రకంగా సమాజం మారింది, మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యవస్థ వల్ల ఏ రకంగా సమాజం మారింది అనేది మనకు చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం చెప్తుంది. అంటే మనకు భౌతికవాద దృష్టితో మనం చరిత్రను చూడాలి. అది మన చారిత్రాత్మక భౌతికవాదం. ఇది కూడా మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. చరిత్రను చదివితే మనకు అర్థమైంది ఏ రకంగా మనకు ఉత్పత్తి శక్తులు మారాయి అనేది మనం చరిత్రను చదివితే తెలుస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీని ద్వారా చరిత్ర ఎట్లా మారింది, గతితార్కిక భౌతికవాదము, చారిత్రాత్మక భౌతికవాదము, చరిత్రను మనం భౌతికవాద దృష్టితో చూడడం, చరిత్రను సీరియస్గా చదవడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యం. దాంట్లో చెప్తాడు కదా, శ్రీశ్రీ చెప్పాడు, ఏ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం, మానవ జాతి సంస్థను పరపీడన పరాయణత్వం అని శ్రీశ్రీ చెప్పాడు. అంటే మొత్తం మానవాళి కూడా ఇంకొక పెట్టుబడిదారి దాంట్లో భూస్వాముల చేతిలో ఒక స్వచ్ఛమైన, సమానమైన, స్వేచ్ఛాపూరితమైన, హక్కులు కలిగిన సమాజం, ఒక ఆరోగ్యకరమైన సమాజం కావాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ కారణాలు ఏంటంటే ఈ పేరాశ, పెట్టుబడిదారి పేరాశ కానీ, ఫ్యూడలిజం కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకు పురుషాహంకారం కానీ, స్త్రీ ఎక్కడుందండి. ఇప్పుడు ఆడపిల్లకి పెళ్ళి అయితే మగవాళ్ళ ఇంటికి పోవాలి, మగవాళ్ళ ఇంటికి పోకూడదు ఆడపిల్లకి. మనకు ప్యాట్రియార్కీ అనేది కూడా, ప్యాట్రియార్కీ, క్యాపిటలిజము, పెట్టుబడిదారి విధానము మరియు ఇవన్నీ కూడా ఒకటి కలిసి ఉండి సమాజాన్ని ఒక మనం ఇనుప గొలుసులతో కట్టేసేసి సమాజాన్ని పీడిస్తున్నాయి అనడంలో అది పెట్టుబడిదారి విధానమే కావచ్చు, అది ప్యాట్రియార్కల్ మనకు ప్యాట్రియార్కల్ పురుషాధికారం కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనకు ఫ్యూడలిజమే కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే సమాజాన్ని ఒక గొలుసు కట్టులతో చేసి మన సమాజాన్ని ఒక బందీకాలాగా మార్చేయడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇది మన కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఉత్పత్తి శక్తుల్లో వచ్చినటువంటి మార్పులు అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. టెక్నాలజికల్ చేంజెస్, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇస్ టెక్నాలజికల్ చేంజ్. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే శ్రమ దోపిడీ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఏదైతే మనం ఒక శ్రామికుడు 8 గంటలు మాత్రం ఆ రోజుల్లో 18 గంటలు పనిచేసేవాడు,
వాడు చేసిన పనికి 8 గంటలు దానికి చేస్తే సరిపోయింది వానికి ఇచ్చే జీతానికి. కానీ వాడు 18 గంటలు పని చేస్తే మిగతా 10 గంటల శ్రమను ఎవడు దోపిడీ చేశాడు? అది పెట్టుబడిదారుడు దోపిడీ చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా ఒక పెట్టుబడిదారు విధానం ఏంటంటే, ఇప్పుడు సోషలిస్ట్ ప్రభుత్వం ఉందనుకోండి, నాలాంటి టీచర్లకు 2000 క్లాస్కు 2000 3000 ఇచ్చారు. ఈరోజు మద్దతు క్యాపిటలిస్ట్, అది ఏ పార్టీ అయినా క్యాపిటలిస్ట్ మద్దతు పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సమాజాన్ని కులాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి మనం ఇంకా దోపిడీ చేయాలని కోరుకుంటాయి. అంటే చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఏ రకంగా దోపిడీ జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ దోపిడీ ఈ యొక్క సాంకేతికత మార్పు ఎలా జరుగుతుంది, దోపిడీ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఈ యొక్క వర్కింగ్ క్లాస్ అనేది 2 విషయాలు చెప్తాడు. విప్లవాలు కూడా ఎట్లా వస్తాయి అనేది కూడా చెప్తాడు. ఎందుకు విప్లవం వస్తుంది, ఏ రకంగా విప్లవాలు వస్తాయని కూడా మన చరిత్ర మనం కనుక మనం క్షుణ్ణంగా చూస్తే విప్లవాల యుగంగా మనం చెప్పొచ్చు. మొత్తం ప్రపంచమే విప్లవాలు. ఎప్పుడు కూడా ఏ రాజు కానీ, ఏ ప్రభుత్వం కానీ, ఏ మనిషి కానీ, ఏ స్త్రీ కానీ, ఎవరైనా కానీ శాశ్వతంగా ఉంటారనేది, మార్పు అనేది అనివార్యం అనేది ప్రాక్సిస్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. చేంజ్ ఈస్ అన్చేంజబుల్. ఎప్పటికీ మార్పు అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. ఆ మార్పును మనం, అది టెక్నాలజికల్ మార్పులు అయినా కానివ్వండి, మానసిక భావాల మార్పు అయినా కానివ్వండి, ఇంకే రకమైన రకరకాల మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి. మనం కనుక ఎవరైతే మార్పులకు అనుగుణంగా మారుతా పోతాడో వాళ్ళు మాత్రమే జీవిస్తారు. మిగతా జీవులన్నీ కూడా మనకేంటంటే అవి నాశనం అయిపోతాయి, ఉండవు. మనకేమైంది అంటే ఎవరైతే మారారో వాళ్ళు మాత్రమే మనకు బాగుపడతారు. వేరే వాళ్ళు ఉండరు. ఇప్పుడు డైనోసారస్లు ఎందుకు పోయాయి? ఇంకొంతమంది సమాజం ఎవరైతే మారుతున్నటువంటి సాంకేతికతకు, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మారరో వాళ్ళందరూ కూడా మానవ చరిత్రలో దుమ్ముకొట్టుకుపోయారు, చనిపోయారు, మొత్తం అదైపోయారు అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు సైంటిస్టులుగా జూయిష్ పీపుల్ ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్నటువంటి పరిణామాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉంటారు. ఆర్థిక పరంగా కానీ, సామాజిక పరంగా కానివ్వండి, ఇంకో రకంగా కానివ్వండి. అందుకని వాళ్ళు ఈరోజు రిచెస్ట్ పీపుల్గా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు అది చాలా క్రూడ్ కమ్యూనిటీగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయారు. వాళ్ళంతా బానిసలుగా ఉండేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు మారిపోయారు. సరే, ఇదంతా ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది ఉత్పత్తి శక్తులు, శ్రమ దోపిడీ, పరాయీకరణ, ఫెటిసిజం అనేది ఇంకోటి ఉంది. ఫెటిసిజం అంటే ఒక మనిషిని కూడా మనిషిగా కూడా వస్తువుగా, వీడు శక్తివంతంగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు 18వ శతాబ్దంలో ఏంటంటే నీకు పనులు ఉన్నాయా లేవా, నీకు చెవులు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేవా, కూలీలను కానీ వాళ్ళని అట్లా నీ పనులను చెక్ చేసి నీ చెవులను చెక్ చేసి కూలీకి తీసుకునేవాళ్ళు. మీరు స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్ సినిమా కనుక మీరు చూస్తే, అదేంటి ఆ సినిమాలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీశాడు. ఆ సినిమా స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్ ది స్ప్లిండర్స్ లిస్ట్ అని షిండర్స్ లిస్ట్ అని ఒక సినిమా తీశాడు, స్ప్లిండర్స్ లిస్ట్. ఆ సినిమాలో మనకి ఆడవాళ్ళని మొగలు మొత్తం బరిబాత చూపిస్తాడు. వాళ్ళ యొక్క స్థానాలను చెక్ చేయడం, వాళ్ళ పనులను చెక్ చేయడం, వాడు ఎవడైతే మంచిగా ఉంటాడో వాళ్ళకి ఎక్కువ ధర, మిగతా వాళ్ళకి తక్కువ ధర. అమెరికాలో కూడా స్లేవ్ ట్రేడ్ అంటే మనుషుల్ని బానిసలుగా చేసి వాళ్ళని వ్యాపారం చేయడం. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే 18వ శతాబ్దంలో, 19వ శతాబ్దంలో, 20వ శతాబ్దంలో కూడా జరిగాయి. ఇప్పటికి జరుగుతున్నాయి, కానీ వేరే రకంగా జరుగుతున్నాయి. అది మనకు టెక్నాలజికల్గా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆ సాంకేతిక ఉత్పత్తి శక్తులు ఎట్లా మారుతాయో చెప్పాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే విప్లవాలు ఎప్పుడు వస్తాయి అనేది కూడా ఆయన తన యొక్క రెవల్యూషనరీ ఎట్లా వస్తాయి, ఏ రకంగా ఉంటుంది, కార్మిక వర్గ మనకు చైతన్యం ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆయన 2 విషయాలు చెప్తాడు. క్లాస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్, క్లాస్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదేంటి అంటే ఒక పారిశ్రామికవేత్త ఒక 100 మందిని 1000 మంది 100 రూపాయలు రోజు 100 రూపాయలకు పనిచేయించి ఉదయం సాయంత్రం చేస్తున్నాడు అనుకోండి. కార్ల్ మార్క్స్ ఏమంటాడంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం క్లాస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికమ్ ఏ క్లాస్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే క్లాస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటంటే ఒక తనకు తాను దోపిడీ గురవుతున్నాననే ఎవరైతే ఆలోచించారో వాళ్ళని క్లాస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటారు. అంటే వాళ్ళకి కార్మిక వర్గ చైతన్యం ఉండదు. ఇది మరీ రోజు ఎక్కువ సంవత్సరాల ఉద్దేశానికి ఏమైంది అంటే జనాలు అది గమనిస్తారు. అది టెక్నాలజీ వల్ల కానీ, చదువు వల్ల కానీ, అది ఏంటంటే మేము దోపిడీకి గురవుతున్నాం అనే విషయాన్ని గమనించి క్లాస్ అప్పుడు ఒక విప్లవం తీసుకురావడం ట్రై చేస్తారు. అది విప్లవం తీసుకొచ్చేసి ఆ సమాజాన్ని మారుస్తారని మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. ఎట్లా అంటే మీరు ఆదిమ సమాజం నుంచి మధ్య యుగాలకు ఎట్లా మారింది, వ్యవసాయం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మీకు టెక్నాలజికల్ రెవల్యూషన్ వచ్చేసేసి మారింది అక్కడ సమాజం. అక్కడి నుంచి ఎట్లా మారింది అంటే ఫ్యూడలిజం నుంచి అట్లా ఎవడు పడతాడు, దొరకింది ఎవడు ఉంటాడు, మనం సిటీలో అయితే గంటకు పనిచేస్తే గంటకు డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తాడు అంటే అక్కడి నుంచి దూరం అయిపోయాడు. అంటే ఆ దోపిడీని దూరం అంటే ఇక్కడ ఆధునిక దోపిడీ అంటే ఇక్కడ ఈ దోపిడీ నుంచి కూడా కార్మిక వర్గ ఒక సంఘటన ఏర్పడుతుంది. వాళ్ళు ఒక చైతన్యంతో ఉన్నటువంటి స్ఫూర్తి ఉంటుంది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే చైతన్యం పెళ్ళు బిగులుతుందో వీళ్ళు ఆ యొక్క
పెట్టుబడిదారుని చంపడం కానీ, ఆ ఫ్యూడలిజం వ్యవస్థను చంపడం కానివ్వండి, ఇంపీరియలిస్ట్ అంటే ఎక్కడో ఉండి వాళ్ళ వస్తువులు ఇక్కడ అమ్ముకునే వాడనే వాళ్ళు చంపుతారు అనేది అప్పుడు డిక్టేటర్షిప్ ఆఫ్ ది ప్రాలిటరేట్ అనేది వస్తుంది. అంటే వెన్ క్లాస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికమ్ ఏ క్లాస్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ రెవల్యూషన్ అంటారు. విప్లవం అంటే ఏం లేదు, తనకు తాను చైతన్యం లేని ఒక కార్మిక వర్గ సంస్థ ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే చైతన్యంతో కూడినటువంటి కార్మిక వర్గ సంస్థగా మారుతుందో దాన్నే విప్లవం అని చెప్తారు. ఆ రకంగా విప్లవం వచ్చేసి పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది ఒక పేక మెడల్ అంటుంది. అది కొంచెం ఒక కార్డు తీసాం అనుకోండి మొత్తం కూలిపోయేది. మనం ఒక కార్మికుని కనుక దాన్ని చైతన్య పరిస్థితి అది చైతన్యం ఎక్కువ అందరు కలిసి ఆ కార్మిక వర్గ దోపిడీని నియంత్రించి కార్మికులే డిక్టేటర్గా అయ్యే అవకాశం ఉంది. కార్మికులే నియంత్రణ కోఆపరేటివ్స్ అని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్స్ అని, ఆ కోఆపరేటివ్స్ అని, వ్యూవర్స్ కోఆపరేటివ్స్ అని, ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిందండి? కోఆపరేటివ్స్ వచ్చింది దోపిడీని ఆపి అందరు సమానంగా పంచుకోవాలి. ఇప్పుడు థ్రిఫ్ట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, పొదుపు సంఘాలు అంటున్నారు, ఇంకా రైతు సంఘాలు అంటున్నారు, లేకపోతే మనకు ప్రతి రంగంలో కూడా వాడు మనకు బౌద్ధ రంగంలో మనకు వీళ్ళు ఉంటారు, ఇది అడ్డా కార్మికులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఒక సంఘం ఉంటుంది. అంటే ఈ సంఘం వాళ్ళు 1000 రూపాయలు అయితేనే పోవాలి అంటే ఒక చైతన్యంతో కూడా ఉంటారు. అప్పుడు ఏంటంటే దోపిడీ ఈశ్వరయ్య లాంటి వాళ్ళు ఒక ప్రొఫెసర్ తక్కువ చేస్తారంటే మాత్రం ఊరుకోరు. ప్రతి అంటే ఈశ్వరయ్య కాదు ఎవరైనా కానీ తక్కువైన చేస్తానంటే మాత్రం ఒప్పుకోరు. 1000 రూపాయలు ఇస్తేనే వస్తాను అనేది ఉంటుంది. అంటే అక్కడ దోపిడీ అనేది తగ్గింది. ఈ కార్మిక వర్గ చైతన్యం ఎప్పుడైతే పెరుగుద్దో అప్పుడు మనకు విప్లవం వస్తుంది. ఆ విప్లవం వల్ల ఇక ఇది కార్మిక వర్గ నియంతృత్వంలోకి మొత్తం సమాజం పోయిద్ది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. దీనికి ఆయన చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగానే అటు రష్యా కానివ్వండి, తొలి విప్లవాన్ని 1917లో రష్యా ప్రపంచానికి అందించింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి జార్ చక్రవర్తులను తిరుగు రాసి లెనిన్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ స్వయం నిర్ణయాధికారం సోషలిజం వీటితోటి ఆయన రాజ్యాధికారంలోకి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత మనకు రష్యా తర్వాత ఆ తర్వాత స్టాలిన్ వచ్చాడు. ఆ తర్వాత మనకు చైనా, ఆ తర్వాత కొరియా, ఆ తర్వాత ఇండియా లాంటి దేశాలు. నెహ్రూ ఎందుకు గులాబీ పువ్వు పెట్టుకున్నాడు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా లండన్, ఆ తర్వాత మిగతా ప్లేస్ లేబర్ పార్టీ యూకేలో మనకు అధికారంలో ఉంది. అంటే లేబర్ పార్టీ కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతాలు నమ్మినటువంటి ఏదైతే కార్ల్ మార్క్స్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో చెప్పినటువంటి లండన్ లైబ్రరీ, లండన్ అనేది ఈ రోజు మనకు క్యాపిటలిస్ట్ల కమ్యూనిస్ట్ చేతిలో ఉంది. ట్రేడ్ యూనియన్ స్ట్రెంథనింగ్ అనేది మొత్తం కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క కమ్యూనిస్టు అంటే ఆయన యొక్క ఆలోచనలు ఆయన ఆల్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అని చెప్తాడు. అంటే ఇప్పటివరకు జరిగిన చరిత్ర మొత్తం దోపిడీ చరిత్ర. ఆల్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ క్లాస్ స్ట్రగుల్ అని చెప్తాడు. ఇప్పటివరకు జరిగిన చరిత్ర మొత్తం కూడా ఎప్పుడు కూడా వర్గపోరే అని చెప్తాడు. ఏదైనా కానీ అది ఆదిమ సమాజమైనా కానివ్వండి, మధ్యయుగాలైనా కానీ, ఆధునికమైన కానీ, ఆధునికాంతర యుగమైన కానీ, ఏదేమైనా కానీ ఇదంతా కూడా ఒక వర్గపోరే అని నాకు చెప్తాడు. ఆల్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ క్లాస్ స్ట్రగుల్. ఎప్పటివరకు జరిగిన కానీ జరగబోయే చరిత్ర మొత్తం కూడా ఒక వర్గపోరే అని మాత్రం కార్ల్ మార్క్స్ అని చెప్తాడు. అంటే ఎక్కడైనా కానీ వర్గపోరు జరుగుతుంది, ఆ వర్గపోరు నుంచి కొత్త సమాజం పుట్టుకొస్తుంది అనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. ఎప్పుడైతే క్లాస్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చైతన్యం లేని కార్మిక వర్గము, చైతన్యంతో ఉన్న కార్మిక వర్గానికి తేడా ఉంది. చైతన్యం లేని కార్మిక వర్గం చైతన్యం గల కార్మిక వర్గంగా మారడమే విప్లవం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మనకు చాలా క్లియర్గా కార్ల్ మార్క్స్ విప్లవం యొక్క దాని గురించి చెప్పాడు. దీంట్లో భాగంగా ఇంకోటి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కార్ల్ మార్క్స్ 3 రకాల మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ చూపించాడు. 3 రకాల మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే మనకి అంటే సమాజం ఎట్లా మారుతుంది, స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా మారుతుంది అనేది చెప్పుకుంటూ సమాజం ఏ రకంగా ఎట్లాంటి రకరకాల స్టేజ్లు వచ్చినట్టు ఎట్లాంటి మార్పులు వస్తాయంటే ఆయన 3 రకాలైనటువంటి ఉత్పత్తి విధానాలు చెప్పాడు. ఒకటేమో ఏన్షియంట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అంటే మనకు ఆదిమ కాలంలో ఏ రకంగా వస్తు ఉత్పత్తులు ఉండేవి, మనుషులు అనేవాళ్ళు ఏ రకంగా ఉండేవాళ్ళు అనేది ఆయన దాన్ని ఏమంటారంటే మనకి ఏన్షియంట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఆ రోజులలో మీకు ఇప్పటికీ చూడండి గిరిజనులు పొలాలు వాటితోనే బతుకుతారు. దాన్ని ఏన్షియంట్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అది లాభాపేక్షతో కూడినది కాదు. ఆ తర్వాత వచ్చింది ఏంటంటే అది కూలిపోయి మనకి ఎప్పుడైతే ఇనుమును అనుకున్నారో స్థిర వ్యవసాయం వచ్చిందో ఈ యూకి అడవుల చుట్టూ తిరగడం ఎందుకు, ఒక చోట స్థిరంగా ఉందామని మనిషి కొంచెం సౌకర్యవంతంగా మీకు స్టేబుల్డ్ అగ్రికల్చర్ అనేది వచ్చింది. దాంట్లో ఏమైంది అంటే ఎక్సెస్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరిగింది. ఇక్కడనే పెట్టుబడిదారి విధానానికి పునాది వేసింది. అంతేందుకండి
ఉదాహరణ చెప్పాలంటే గోదావరిలో వచ్చినటువంటి మనకు గ్రెయిన్ రెవల్యూషన్ అనేది అదేమైంది, ఒక వస్తువు ఒక డబ్బును ఎక్సెస్గా ఉత్పత్తి చేసి అది మీడియా రంగంలో, సినిమా రంగంలో, ఎడ్యుకేషన్లో పంపు చేయడం వల్ల మీకు కృష్ణా, గుంటూరు, ఉభయ గోదావరిలో వచ్చినటువంటి ఫలితాల వల్ల ఆ డబ్బులంతా అక్కడ ఉన్నటువంటి డబ్బులు మొత్తం పెట్టుబడి దాని విధానంలో పెట్టారు. ఊర్లో ఉండడు చిరంజీవి కానీ, రవితేజ కానీ, సినిమా డైరెక్టర్ కానీ, తెలుగు సినిమాలు మొత్తం అంటే తెలంగాణ సినిమా, ఆంధ్రప్రదేశ్ సినిమా మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ఈ మధ్యయుగాల్లో అంటే ఫ్యూడల్ దాని నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు కొబ్బరితో ఉంటుంది అమ్ముకోవడానికి సినిమా ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. అంటే ఆ రకంగా వచ్చినటువంటి డబ్బు ఇదంతా. సో ఈ డబ్బుని వాళ్ళు సినిమాలు పెట్టి పెట్టుబడిదారు విధానంలోకి వచ్చారు. సిటీలలో బంజారా హిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ 2 ఎకరాల చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్ 2,000 కోట్లు పెట్టి పెట్టాడు. డబ్బు ఎక్కడదండి అంటే అక్కడ 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 వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ వస్తువులు మొత్తాన్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే ఎట్లా పనిచేస్తుంది మధ్య ఈ యొక్క ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ కానీ, లేకపోతే పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ కానీ ఏ రకంగా అక్యుములేట్ చేస్తుంది. ఒక సైడ్ ఏమో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉన్నటువంటి లగడపాటి రాజగోపాల్, పొలిటికల్ క్లాసు, ఆ రెడ్డి క్లాసు, వెలమ క్లాసు, వీళ్ళంతా ఉంటారు. 1000 కోట్ల వెలమ క్లాసులు ఉంటారు. ఇంకొక పక్క పేద ఒక పూట అన్నందినడానికి నిరుద్యోగంగా ఉండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇలాంటి ఉంటారు, కార్తీయ యూనివర్సిటీలో ఉంటారు, లేకుంటే హెచ్సిలో వాళ్ళంటే జేఎన్యూలో చూశాను నేను. ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, వదిలిపెట్టి తింటున్నాడు. నాకు అది ఆశ్చర్య విషయం. దేశంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి యూనివర్సిటీలో ఒక పిహెచ్డి స్కాలర్ అది అట్లా చేస్తున్నాడు, అట్లా తింటున్నాడు. అంటే ఈ దేశంలో ఒక పక్కన విపరీతమైన డబ్బులు, ఒకవైపు చదువుకొని పిచ్చోళ్ళు అయిపోయి ఇంకో అడకతిని పిచ్చనంలో మారినారు, ఇంకోవైపు అంటే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వెల్త్, ఎక్స్ట్రీమ్ పోలారిటీస్ అన్నట్టు. ఒక పక్కనేమో నీకు విపరీతమైన డబ్బు ఉంటుంది, ఇంకో పక్కనేమో చదువు ఉన్నా కానీ డబ్బు ఉండదు. కార్మికులు ఉంటారు, స్త్రీలు ఉంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి సరైన ఉద్యోగాలు ఉండవు, చదువులు ఉండవు, సౌకర్యాలు ఉండవు, దోపిడీ ఉంటుంది, రకరకాల దోపిడీ, మైనారిటీలను దోపిడీ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక పక్కనేమో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ జరుగుతూ ఉంటే ఇంకో పక్కనేమో దోపిడీ, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మన ప్రభుత్వాలు, ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు, ఫ్యాసిస్ట్ ప్రభుత్వాలు ఇది ఇంకా పెంచి పోషించి దీన్ని అదే ఎందుకంటే వాళ్ళ పాపం ఉద్యోగాలు చేయాలంటే దానికి ఒక క్యాలెండర్ వేయాలి, దానికి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి, అదే వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రశ్నిస్తారు. అట్లా కాకుండా ఎవరికో పెట్టుబడిదారుని మన విమానాన్ని వారిని హెల్ప్ చేసుకుంటూ వాడు ఇచ్చిన డబ్బులతో జనాన్ని మభ్యపెడుతుంది. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకు అంత చదువుకోలేదు. ఇండియా అనేది అంత క్రిటికల్ మాస్ లేరు. ఊర్లు కొన్ని లక్షల ఊర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఊర్లో మనం మేనేజ్ చేస్తే చాలు అని ఇట్లా చెప్పేసి మొత్తం సమాజాన్ని ఏం చేస్తున్నారు, మొత్తం సమాజాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు. అంటే ఈ రకంగా కేసీఆర్ కానివ్వండి, కేటీఆర్ కానివ్వండి, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కానివ్వండి, బీజేపీ కానివ్వండి, కమ్యూనిస్టులు అయినా కానివ్వండి, కమ్యూనిస్ట్ కొంతవరకు పర్వాలేదు. వాళ్ళు ఎందుకంటే కొంచెం వర్గ చైతన్యం అది నిజంగా ప్రజల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ దాంట్లో కుల వ్యవస్థ ఉంది. దాంట్లో కమ్మారెడ్డిస్ ఎందుకు ఉండాలి, నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, నువ్వు ఇంత మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతం చెప్తున్నావు, దాని కుల వ్యవస్థ. భారతదేశం అనేది కులంతో కూడుకున్నాడు. ఇక్కడ కూడా నిచ్చెన మెట్ల సమాజం ఉంది, దళితుడు అట్టడుగున ఉన్నాడు, బ్రాహ్మణుడు వైశ్యుడు పైన ఉన్నాడు, క్షత్రియుడు ఎంత పైన ఉన్నారు. ఇది కూడా ఒక దోపిడీ వ్యవస్థ. అయితే రెండింటిని, ఇటు కుల వ్యవస్థను కూల్చేయాలి, ఇటు పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థను, రెండు రకాలైనటువంటి వ్యవస్థలను, ఇటు ప్యాట్రియార్కీని కూల్చేయాలి. ఇక్కడ బలమైనటువంటి స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఏంటంటే ఒక బలమైనటువంటి స్ట్రక్చరల్ అంటే మనకు పునాది అంశాలు ఉన్నాయి, ఒక నిర్మాణం సంబంధించినటువంటి అంశాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి. అది కుల వ్యవస్థ కానివ్వండి, అది వర్గ వ్యవస్థ కానివ్వండి, రెండింటి దాంతోపాటు ప్యాట్రియార్కల్ స్ట్రక్చర్స్, ఇవన్నీ కూడా బలంగా ఉన్నాయి. వీటిని మనం కూల్చేస్తే కానీ భారత సమాజం ఒక ఎగాలిటేరియన్, ఒక సమాజం వైపు అది వెళ్ళదు. సోషలిస్ట్ సమాజం వైపు ఒక అందరికీ సమాన అవకాశాలు, విద్యా, వైద్యం ఇట్లాంటి అవకాశాలు, అమర్త్య సేన్ చెప్పినట్టు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లిబర్టీస్, ఫ్రీడమ్స్, ఆ తర్వాత స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ ఎంటైటిల్మెంట్స్, ఇవన్నీ అయితే చెప్పాడు. లేకుంటే మక్బుల్ హక్ చెప్పినట్టు, లేకుంటే బంగ్లాదేశ్ నబుల్లాకి చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, గ్రామీణ్ బ్యాంక్, ఇవైతే ఉన్నాయో, ఇవి ఎప్పుడైతే మన ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ అక్యుములేషన్ అనేది మనం దానికి చేపడు అదాని అంబానీలను ఇప్పుడున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎంత మోస్తుంది అంటే మొత్తం కార్పొరేట్ ప్రజాస్వామ్యీకరణని కార్పొరేట్గా మార్చేసింది. వేరే వాళ్ళు మార్చలేదంటే వేరే వాళ్ళు కూడా ఏ రాజకీయ పార్టీ ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి మనకు వాళ్ళు అడవుల్ని చేసేసి వాళ్ళు కార్పొరేట్ ఇద్దామంటే దాన్ని వ్యతిరేకించి ఒక పాటలు రాయడం అనేది జరిగింది. సరే, ఇదేమైనా కానీ ఇక్కడ ఒక పక్క అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వెల్త్, ఇంకొక పక్క మనకు క్రోడ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేటువంటి వాళ్ళు
వాళ్ళు పేదరికంలో తినడానికి తిండి లేకుండా ఉండడం అనేది జరిగింది. అందుకని పీపుల్ సెంట్రిక్, పీపుల్ అంటే ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి, ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉన్నటువంటి విద్య, ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉన్నటువంటి వైద్య విధానం, ప్రజల భాగస్వామ్యం కలిగినటువంటి మనకు ఉత్పత్తి వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది అంటే పీపుల్ సెంట్రిక్. నోబెల్ లారెట్స్ చెప్పినట్టు ఎప్పుడైతే ప్రజల్ని మనకు టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ పోయింది, ట్రికిల్ డౌన్ అప్రోచ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, గ్రాస్ రూట్ ఇనిషియేటివ్స్ కూడా ఒక రకంగా ఫెయిల్ అయిపోయాయి. బట్ దాని అన్నిటి కారణం ఏంటంటే పార్టిసిపేటరీ డెమోక్రసీ, పీపుల్స్ సెంట్రిక్ డెమోక్రసీ, పీపుల్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్, పీపుల్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్, పీపుల్ సెంట్రిక్ హెల్త్, పీపుల్ సెంట్రిక్ పాలిటిక్స్. డబ్బు అధికారం మనకి ఎందుకు ఇవ్వాలి? టికెట్లు మనకి ఎందుకు ఇవ్వాలి? వాడు ఉన్నారు, వాడు నువ్వు చెప్పినా చెప్పని బతాడు మనకేం చేస్తుంది. జెనసైడ్స్ అనేది ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడు వినలేదండి. నేను ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, పీజీ వరకు కూడా జెనసైడ్ అనే పదం ఎప్పుడో జర్మన్లో జరిగింది. జూయిష్ని కట్టగట్టి అంటే జూయిష్ కమ్యూనిటీని హిట్లర్ చంపాడని చెప్పి ఇప్పుడు భారతదేశంలో పొలిటికల్ జెనసైడ్ జరుగుతుంది. గుజరాత్లో జరిగినటువంటి కమ్యూనల్ రైట్స్ ఏదైనా, మొన్న రైతుల మీద జరిగినటువంటిది, అది అందరు ప్రత్యక్షంగా జెనసైడ్ కాకపోతే ఏంటంటే అంటే ఈ జెనసైడల్ కిల్లింగ్స్ అనేది ఉన్నాయో అంటే మొత్తం ఒక సమూహం రైతుల సమూహాన్ని, మైనారిటీల సమూహాన్ని, స్త్రీల సమూహాన్ని ఇవన్నీ మార్చడం ఒక ఏదైతే ఒక మానసిక ఉద్వేగంలో, ఒక మానసికమైనటువంటి దాంట్లో ఉంటారు. అది ఒక రకంగా మార్క్సిస్ట్ వ్యతిరేక ఆలోచన కదండి. అంటే ఒక మనిషిని మంచిగా చూడడం అనేది మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతం. అదంతా దేవుడు ఎందుకు చంపారంటే దేవుడే చంపాడు అనే స్థాయికి పోతారు. వాళ్ళంతా పాపాలు చేశారు. మొన్న ఇరాన్లో అమెరికా దాడి చేస్తే దానికి ఒక అమ్మాయి పాపే తగిలిందని ఎవడో కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరి భారతదేశంలో సతీ ఇవన్నీ జరిగాయి. మరి ఈ పాపం ఇంకా భారతదేశం అనుకుందా? అట్లా కాదు, అట్లా చూడకూడదు సమస్యలు. ఎవరి మీద పెత్తనం చేస్తున్నా ఎందుకు చేస్తున్నాడు అక్కడ మనం కండెమ్ చేయాలి. దానికి గత జన్మనే కారణం అన్నట్టు చెప్తే మాత్రం దాన్ని కర్మ సిద్ధాంతాన్ని, నిగ్గ సిద్ధాంతాలు, బైబిల్, ఖురాన్ అవన్నీ కూడా చెప్తే అది సరైన పద్ధతి కాదు అనేది నా ఉద్దేశం. పొలిటికల్ గా ఏం జరిగింది, హక్కుల పరంగా ఏ రకంగా జరిగింది, అది ఎట్లా మనం సరి చేయాలి అనేది మనం చూడాలి తప్ప ఏ రకంగా చూడాలనేది అది కాదు. సరే, ఇది ఈ రకంగా అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేది జరుగుతుంది. దానికి వ్యతిరేకంగా విప్లవాలు వస్తాయి. ఈ పేక మేడ లాంటి పెట్టుబడిదారి విధానం కోల్పోతుంది అని మనం కార్ల్ మార్క్స్ ఊహించాడు. అది ఒక రకంగా నిజమే అయిందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే చాలా దేశాలు కమ్యూనిస్ట్ దేశాలుగా మారాయి. మన నేపాల్లో కూడా మావోయిస్టు ప్రభుత్వం చేశారు. వాళ్ళు అక్కడ రాష్ట్రాన్ని నడిపారు. మావోయిస్టు ప్రభుత్వం అనేది నేపాల్లో వచ్చింది. అంటే ఈ రకంగా మార్క్స్ చెప్పిన సిద్ధాంతాల కన్నా డిక్టేటర్షిప్ ఆఫ్ ద పీపుల్, పూర్, ప్రొలెటరేట్ అనేది మనకు ఈ యొక్క మార్క్సిస్ట్ విధానం అనేది నాకు చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది. దీంతో పాటు మీకు కొన్ని విషయాలు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజంలో మీరు కనుక చూస్తే, ఇప్పుడు ఆ తర్వాత న్యూ మార్క్సిజం అని వచ్చింది. న్యూ మార్క్సిజం ఏంటంటే, మార్క్సిజం అయినా మరి ఇప్పటికీ ప్రపంచం మొత్తం మార్క్సిస్ట్గా మారిపోవాలని మీరు అడగొచ్చున్నాను. అడిగితే దానికి గ్రామిష్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఎప్పుడైనా ఫ్యాసిస్ట్ అంటే ఎప్పుడైనా కానీ భావవాదులు ఏం చేస్తారు అంటే దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి అట్లా చెప్పేసేసి ఈ భావవాదంలో కల్చర్ సంస్కృతిని వాడుకుంటారు. ఇప్పుడు అల్లా అని, రాముడు అని, కృష్ణుడు అని, జీసస్ అని, లేకుంటే ఇంకేదో అని చెప్పి భావవాదంలో భావవాదులు సంస్కృతిని అంటే డ్రెస్ ప్యాటర్న్ని, ఫుడ్ని, వీటన్నిటిని కూడా వాళ్ళు రాజకీయం చేసి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా భావవాదులు ఏం చేస్తున్నారు అంటే వీటన్నిటిని రాజకీయం చేసేసి ప్రజల్ని ఒక మధ్య పెట్టేసేసి వాళ్ళు దాన్ని వాడుతున్నారు. అందుకే సాంస్కృతిక విప్లవం కూడా రావాలి. కార్మిక విప్లవంతో పాటుగా కల్చరల్ రెవల్యూషన్ అనేది రాకపోతే నువ్వు ఏం తింటావో, ఏం ఇష్టం పట్టేసుకో, ఇష్టం తిండి తిను, ఇష్టం ఉన్నటువంటి పాట పాడు, పాటను ఇట్లే పడాలి, బాపునుల్లో గమకాలు గిమకాలు అని పాట అనేది స్వతహాగా ఒక గమకాలు అవన్నీ కాదు కానీ ఇట్లా ఉండాలి అనేది ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనము ఈ సాంస్కృతిక విప్లవం రాకపోవడం వల్లనే కమ్యూనిజం రాలేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా. మనకు అందరికీ తెలుసు మనం అందరం దోపిడీకి గురవుతున్నాం, కానీ ఇంకా దోపిడీకి గురవుతూనే ఉంటాం. ఎందుకు అవుతుంది అంటే, మనం సాంస్కృతికంగా వాడు నువ్వు హిందువు నేను హిందువు, నువ్వు ముస్లింవి నేను ముస్లింవి, నువ్వు మాదిగా నేను మాదిగా, కాబట్టి మనం అందరం కలిసి ఉండాలని చెప్పి నేను దోపిడీ చేస్తుంటాడు. మనం సాంస్కృతిక విప్లవం చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే సంస్కృతి రంగాన్ని మనం పట్టించుకోకపోతే, కులాలని, మతాలని, మన కల్చరల్ని, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని పట్టించుకోకపోతే వాళ్ళు ఏం భావవాదులు ఏం చేస్తారు, దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని నీ మతం నా మతం ఒకటే కాబట్టి మాత్రం వేరే మతాన్ని తిట్టాలి, కొట్టాలి,
అని చెప్తారు. నీ మతం నా మతం ఏంటే, నువ్వు పేదని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను పేద ముస్లింని, ఇక్కడ ఉన్న ముస్లిం నుంచి కోట్ల మంది ఉన్నారు, కొంతమంది విదేశాలకు వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళకు పైసా ఇస్తారు, వాళ్ళ మతం నా మతం ఒకటే కదా. అక్కడ ఏంటంటే క్లాస్ ముఖ్యం, వర్గం ముఖ్యం. ఏ ఊరు నీది, నీకున్న ఆదాయం ఎంత, నీకున్న నువ్వు ఏ కులం అయితే నీ మతం అయితే, మరి నా మతంలో నాకు హెల్ప్ చేయడు. అంటే ఈ మధ్యలో రికమెండ్ చేస్తున్న అది లేదు కానీ, మొత్తానికి వర్గ దృక్పథం ఉండాలి. పేదవాడు అనేవాడు హిందూ అయినా కావచ్చు, ముస్లిం కావచ్చు, క్రిస్టియన్ కావచ్చు, దళితుడే కావచ్చు, అమ్మాయి కావచ్చు, అబ్బాయి కావచ్చు, గిరిజనరాలు కావచ్చు. పేద ధనిక అనేది కాకుండా ఈ భావాలు ఏంటంటే దేవుడు, కులం, కులాలు, మతాలు ఇవన్నీ వచ్చేసేసి మానవ సమాజాన్ని చేస్తాయి. కల్చర్ని వాళ్ళు ఎక్కువగా వాడతారనేది మనకు భావవాదం చెప్పారు. దాన్ని మనం ఎట్లా ఎదుర్కోవాలని చెప్తే, ది ప్రిజన్ నోట్స్లో గ్రామ్షి ఏం చెప్పాడు అంటే, మనం ఇప్పుడు కాళీమాత ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది, రంజాన్ జరుగుతుంది, బక్రీద్ జరుగుతుంది, వాటిని కూడా సోషలిస్ట్గా మార్చాలి. టెంపుల్స్ ఎందుకు స్కూల్స్ కాకూడదు? మసీదులు ఉన్నాయి, చిన్నపిల్లలు ఆడపిల్ల ఇప్పుడు మసీద్ నమాజ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఒక చిన్నపిల్లలు ఆడడానికి, చదువుకోవడానికి లైబ్రరీ పెట్టవచ్చు, దాన్ని ఒక సోషల్ ఫంక్షన్గా వాడచ్చు. టెంపుల్స్, స్కూల్స్, కాలేజీలు ఇవన్నీ కూడా నీకు ఇవన్నీ ఇట్లా ఇట్లా ఈ రకంగా వాడుకోవచ్చు. అదేమైంది అంటే నీకు సమాజంలో అసమానతలు వాటన్నిటిని కూడా అది దూరం దూరం చేస్తుంది. దీన్ని మన సాంస్కృతిక విప్లవం ద్వారా మనం తీసుకురావచ్చు. సంస్కృతి ఇప్పుడు కల్చరల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది చైనాలో, వచ్చిన తర్వాతనే అక్కడ ఆ మిడిల్ క్లాస్కి ఆ కల్చర్ సాంస్కృతిక విప్లవం వచ్చిన తర్వాతనే ఈ మొత్తం చైనా సంస్కృతి, పనితీరు సంస్కృతి ఇవన్నీ కూడా మారాయి. లేకపోతే వాళ్ళు అట్లే ఉండి ఇంకా అది వాళ్ళు ఆ రకంగానే ఉండేవాళ్ళు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే సాంస్కృతిక విప్లవం అవసరం అనేది ఆంటోనీ గ్రామ్షి, ఇటాలియన్ మార్క్సిస్ట్ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత కొత్తగా వస్తున్న మార్క్సిస్ట్, ఈ మధ్యలో చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ మార్క్సిస్టులు అంటే దొంగ వాళ్ళని, దాంట్లో మాదిగోళ్ళు, మాలోళ్ళు, లంబడోళ్ళు, ఎరుకలోళ్ళు, లేదంటే పేద ముస్లింలు బలవుతున్నారు. మిగతా కమ్మారెడ్డిస్, వెలమాస్, కామ్రేడ్ అంటే కమ్మారెడ్డి అనే ఇట్లాంటి భావాన్ని తీసుకొచ్చారు. అది చాలా రాంగ్ అది యాక్చువల్గా. ఎట్లా అంటే, ఎందుకంటే ఆ రోజు చదువుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఈ రోజు చదువుకొని వెళ్తే ఎవరికి లీడర్షిప్ అనేది ఉంటుంది, అట్లా ఉండదు. ఇంకోటి ఏంటంటే అది మాస్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మార్పు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అట్లా దాంట్లో కూడా కులం గురించి చర్చ జరిగింది. అసలు కుల చర్చ కాదు, మనిషిని మనిషిగా దోపిడీ చేస్తున్నప్పుడు కమ్యూనిస్టులు ఎంటర్ అయ్యారు. అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. మనిషిని ఫస్ట్ మనిషిని గుర్తించిన తర్వాత కదా నీకు కులం గుర్తుకొచ్చింది. కులం ఎందుకు గుర్తుకొచ్చింది నీకు? నువ్వు మనిషిని గుర్తించిన తర్వాత, అంటే కమ్యూనిస్ట్ అభ్యాయం వల్ల మనిషిని మనిషిగా గుర్తించారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు, నాకు ఈ కులం, నాది ఈ మతం, నన్నే చెప్తున్నారు అంటున్నారు. ఇది తప్పుడు ఆలోచన. దాంట్లో కొంత వాస్తవం మాట నిజమే. భారతదేశం అనేది కుల వ్యవస్థ, దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కానీ మొత్తం వర్గ సిద్ధాంతమే తప్పు, దాంట్లో ఉన్నత కులాలు ఉన్నారా అని దాన్ని ఎట్లా మార్చాలి అని మనం మాట్లాడుకోవాలి తప్ప, దాంట్లో లోపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ కుల వ్యవస్థను తీసుకొస్తాం. మేము మాదిగా అని పెట్టుకుంటాం, మాల అని పెట్టుకుంటాం, మేము యాదవ్ అని పెట్టుకుంటాం, కమ్మ అని, చౌదరి, ఇట్లా నాయుడు, రెడ్డి అని పెట్టుకుంటాం అనేది అది ఒక అసాంఘిక చర్య నా దృష్టిలో. ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగం కానీ సోషలిస్ట్ కానీ కులం అనేది పోవాలి, లిక్విడేట్ కావాలి. లేకుంటే మనకు అదేంటి కుల నిర్మూలన జరగాలని అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు. ఆ తర్వాత వర్గ నిర్మూలన జరగాలని మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పారు. దీంతో పాటుగా లింగ లింగ వివక్షత కూడా అంటే మనకు ఏంటంటే దాని లింగాన్ని అంటే మనకు సెక్షువల్ డివిజన్ కూడా తగ్గాలి. అంటే కొంత మార్క్సిజం ఇస్ మ్యాకోయిజం, అంటే అది ఒక పురుషాహంకారానికి మార్క్సిజం. ఎప్పుడు హీరో కూడా రెడ్ బ్యాగ్, ఒక అమ్మాయి రెడ్ బ్యాగ్ వేసుకొని హీరోయిన్ ఒక మార్క్సిస్ట్గా ఎప్పుడు సినిమాలో చూపించలేదు. అదే అంటే మార్క్సిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాషోయిజం అని కూడా, మెన్నిజం అని కూడా ఒక క్రిటిసిజం ఉంది. అంటే దీంట్లో స్త్రీవాదము, స్త్రీవాద విషయాలు కొన్ని లోటుపాట్లు ఉండొచ్చు. కార్మిక వర్గంలో కూడా మరి స్త్రీవాదం, పురుషవాదం మనం చేయొచ్చా, చేస్తే మరి ఎట్లా ఉంటుంది, మరి అదే రకంగా దాంట్లో దళిత స్త్రీలు అట్లా చేయొచ్చా, కార్మికులు అందరి మిగతా మార్చినంత మాత్రంగా సమానంగా సామాజిక బద్ధ కుదురుతుందా, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుందా లేదా అనేది కూడా మనం పోస్ట్ మార్టం వచ్చింది. ఇది జరుగుతలేదు, ఇది జరుగుతుంది 60-70 జరుగుతుంది కాబట్టి అప్పుడు మార్క్స్ గారు అన్నారు. ఇప్పుడు నమ్మట్లేదు, ఇప్పుడు గిరిజన స్త్రీ అంటున్నారు. గిరిజన స్త్రీ ఇప్పుడు మనకు ప్రెసిడెంట్ గా ఉంది. అంటే ఇట్లా పోస్ట్ మార్టం వచ్చాయి. మరి మరో పాఠం కలుసుకుందాం, అప్పుడు కలుసుకుందాం.
afternoon. আজি আমি BPYC 132 ইথিক্সৰ ব্লক 1ৰ চেপ্টাৰ ইউনিট 5টোৰ মৰেল ৰিলেটিভিজমৰ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। চ' মৰেল ৰিলেটিভিজম মেইনলি হ'ল কিছুমান এই চেপ্টাৰটো যি নীতিগতভাৱে এই ভেলু যোনটো হয় আমাৰ কিছুমান বস্তুৰ ভেলু এইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে। চ' ইয়াতে মেইনলি কিছুমান বস্তু যেনেকা চেঞ্জ হৈ থাকে, কিছুমান বস্তু ৰিয়েলিটিত গৈ যিকোনো বস্তু ভেলুবিলাকক চেঞ্জ হৈ থাকে, যেনেকা মোৰ ওচৰত এটা ভেলু হ'ব, কিবা বেলেগ এজনৰ ওচৰত এটা ভেলু হ'ব, এনেকা কি হয় যে বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে। এজনৰ ওচৰত যিটো ভেলু হয় এটা বস্তুৰ, ছেইম বেলেগ এজনৰ ওচৰত ছেইম বস্তুটো মোৰ কাৰণে হ'ব এটা ৰিয়েলিটিত এটা বস্তু, আৰু বেলেগৰ কাৰণে আৰু এটা হ'ব। মোৰ কাৰণে চাগে এটা কালাৰ ছাপ'জ হোৱাইট ইজ মোৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া, কিন্তু বেলেগৰ কাৰণে হোৱাইটটো বেয়া হ'ব, তেওঁ চাগে ব্লেক ভাল পাব। ছেইম তেনেকা কিছুমান বস্তু এনেকা চেঞ্জ হৈ থাকে, এই বস্তুবিলাকে কি বুলি কয় মৰেল ৰিলেটিভিজম মানে বুলি কয় ইয়াত এইটো বস্তুতে। চ' ফিলচফাৰ্ছ যিবিলাক আছে তেওঁলোকে মেইনলি এই ইথিকেল থিয়ৰিজৰ ওপৰত ইউনিট 5ৰ এই মৰেল ৰিলেটিভিজমত ফাৰ্ষ্টতে আমি আলোচনা কৰোঁ ইয়াতে ষ্ট্ৰাকচাৰত কি কি আছে তাৰ কণ্টেণ্টৰ মাজত। অবজেক্টিভছ, দেন ইণ্টাৰাকশ্যন, দেন ডেফিনিশ্যন, দেন ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ মৰেল ৰিলেটিভিজম এণ্ড ফিলচফিকেল ভিউজ এণ্ড কনক্লুশ্যন। চ' এইখিনি আছিলে। তো মেইনলি অবজেক্টিভৰ মাজত আমি কি পাইছোঁ, অবজেক্টিভৰ মাজত হ'ল তাতে মেইনলি দ্য কনচেপ্ট অফ মৰেলিটি, তাতে মেইনলি দ্য কনচেপ্ট অফ মৰেলিটিটো আলোচনা কৰোঁ। নৈতিকতাৰ যি ধাৰণাটো হয় এইটো বুজিবলৈ কোনো একক পদ্ধতি নাই। তদুপৰি বহুবাৰ নৈতিকতাৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয়, কাৰণ বহুতো দাৰ্শনিক নৈতিকতাৰে ভ্ৰম বুলি গণ্য কৰে। চ' বহুতে নৈতিক অৱস্থান আছে যাৰ পৰা নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ অন্যতম প্ৰয়োজনীয়। চ' ইয়াৰ দ্বাৰা আমি অন্তত আমাৰ যি সংস্কৃতি হয় পচন্দ, অৰ্থাৎ সংস্কৃতি পচন্দ বা যি চইচ যোনটো হয় বয়সৰ যি গোট আদিৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু সংহিতাৰ দ্বাৰা বান্ধ খাইয়ে থাকে। চ' এই ইউনিটটোৱে উপস্থাপনা কৰে। যেনেকুৱা অবজেক্টিভছৰ এইখিনি আছিলে। চ' মেইনলি হ'ল এই দুটা অবজেক্টিভছ, এটা হ'ল নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ মতে মতবাদ বা অংশিক আপেক্ষিকতাৰ মতবাদৰ দাৰ্শনিক অৰ্থ। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ মতবাদ ইয়াতে কিছুমান আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ মত এইবোৰো আছে। চ' এইবোৰৰ যি মেইনলি অৰ্থ হয় সেইখিনিও ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু যি আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি নয়ন আছিলে, এইখিনি হৈছে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ মতবাদৰ দাৰ্শনিকৰ অৰ্থ। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ মতবাদ তাতে বা এইটোৰ যি সংস্কৃতি হয়, পচন্দ হওক, বয়সৰ যি গোট আদিৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু সংহতিৰ ধাৰা যিবিলাক আছে, এইবিলাক গোটেই বস্তুবিলাকে দাৰ্শনিক নৈতিকতাৰ ভিত্তিত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে তাতে ভেলুবিলাক অলপ বেলেগ হ'ব। চ' নৈতিকতাৰ ধাৰণাটো বুজিবলৈ কোনো একক পদ্ধতি নাই। তদুপৰি বহুবাৰ নৈতিকতাৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয়, কাৰণ বহু দাৰ্শনিক নৈতিকতাক ভ্ৰম বুলি গণ্য কৰে। আৰু আপেক্ষিকতাবাদৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰা আমি অন্তত আমাৰ সংস্কৃতি আৰু যি হয় এইবোৰ আমি মূল্যায়ন কৰি যাম। চ' এইখিনি এই অবজেক্টিভছৰ এইটোৰ মাজত আছে। অবজেক্টিভছখিনি এইটো চেপ্টাৰৰ অবজেক্টিভছখিনি এইখিনি আছিলে। তেনে আমি ফাৰ্ষ্টতে চাওঁ হোৱাট ইজ কেনেকা এইটো বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হ'ল ৰিলেটিভিজমৰ বস্তুটো। চ' দাৰ্শনিকসকলে
নৈতিক তত্ত্বসমূহৰ তিনিটা সাধাৰণ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মেটা নৈতিকতা, নীতিগত নৈতিকতা আৰু প্ৰয়োগ নৈতিকতা তিনিটা ক্ষেত্ৰত এইটো ডিভাইড কৰিছে আৰু এই ডিভিশ্যনটো হ'ল এটা নৈতিকতাৰ আৰু প্ৰয়োগ নৈতিকতাৰ এটা ফৰ্মেল ডিভিশ্যন। চ' নৰ্মেটিভ নৈতিকতা তাতে মেইনলি পাৰ্টছবিলাক কি হ'ল নৰ্মেটিভ নৈতিকতা দেন মেট, তাৰপিছত প্ৰেছক্ৰিপটিভ ইথিক্স বুলিও কোৱা হয় তাক। নীতিগত নৈতিকতা, মেটা নৈতিকতা আৰু প্ৰগ্ৰেছিভ নৈতিকতাক নৈতিক সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ সময়ত আৰু এজনে কেনেদৰে কাম কৰা উচিত সেই বিষয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিব বিচৰাৰ সময়ত প্ৰেছক্ৰিপটিভ হয় পদ্ধতি হয়, এইটোতো তেওঁলোকে এথিক্সত বুলি কৰিছিলে। চ' এই বিষয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিব বিচৰাৰ সময়ত যে প্ৰেছক্ৰিপটিভ এথিক্স বুলিও কোৱা হয়, যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ বিচাৰিবলৈ গৈ অনুসন্ধান কৰে। অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্টভাৱে ক'বলৈ গ'লে এই শাখাটো কোনো আইন কেতিয়া সঠিক বা ভুল হয় বা তাৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আৰু সঠিক যি নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপনৰ বিচাৰৰ সৈতে জড়িত। চ' ই অধিক ব্যৱহাৰিক কাম এটা লয়, যিটো হ'ল সঠিক আৰু ভুল আচৰণৰ আইডিক বৈদিক্য এটা। চ' যিটো হ'ল সঠিক আৰু ভুলে সকলো উপনীত হোৱা যায়। চ' এইখিনি আছিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ যি ভূমিকা প্ৰধানত এইখিনিতে। চ' মেইনলি তাতে হ'ল কি নৰ্মেটিভ চায়েন্স, দেন নৰ্মেটিভ ইথিক্স, তাৰপিছত মেটা ইথিক্স, দেন নৰ্মেটিভ ইথিক্স। চ' ইয়াৰ লগতেও আমি হয়তো যি ভাল অভ্যাস আহৰণ কৰিব লাগে, আমি অনুসৰণ কৰিবলগীয়া কৰ্তব্যসমূহ উল্লেখ ধৰণা কৰাটো আহৰণ কৰিব লাগে। চ' আমি অনুসৰণ কৰিবলগীয়া কৰ্তব্যসমূহ উল্লেখ কৰাটোই জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে সত্যতাক ইনকুলেশ্যন হ'ব লাগে আৰু প্ৰয়োগ কৰা নৈতিকতাৰ গৰ্ভপাত, শিশু হত্যা, পশুৰ অধিকাৰ আদিৰ দৰে নিৰ্দিষ্ট বিতৰ্কিত বিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰা হয়। চ' ই শীৰ্ষ নৈতিকভাৱে এই শীৰ্ষ নৈতিক শব্দৰ অৰ্থই স্পষ্ট কৰাৰ সৈতে জড়িত। চ' ইয়াৰ লগত যি আমি এটা ভেলু আছে বা ভেলুৰ মাজত যি ভাল অভ্যাস বুলি গোটেই পৃথিৱীত যিমান বস্তু আছে চব গোটেই বস্তুটো কি আছে, এটা অধিকাৰ আছে। চ' এইটো এটা আদিৰ দৰে নিৰ্দিষ্ট বিতৰ্কিত বিচাৰণীয় হৈছে। চ' পশুৰ যদি নৈতিকতাৰ গৰ্ভপাত আৰু বিষয়ৰ যদি অলপ এনেকা আদিৰ দৰে নিৰ্দিষ্ট বিতৰ্কিত বিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু ই শীৰ্ষ নৈতিক শব্দৰ অৰ্থ স্পষ্ট কৰাৰ সৈতেও জড়িত। মেটানৈতিকতাৰ বিশিষ্ট তিনিটা হ'ল, এটা হ'ল নৰ্মেটিভ ইথিক্স, এটা হ'ল মেটা ইথিক্স আৰু এটা হ'ল পৰিপেটেল ইথিক্স। তিনিটাই ডেফিনেশ্যন দিয়া হয়। চ' মেটা ইথিক্স will concerned with the some issues of question with mortality. চ' ইয়াতে আৰু probability হ'ল that is মানুহৰ পৰা স্বাধীনতাৰ পৰা মানুহ হৈছে মেটানৈতিকতাৰ বিশিষ্ট দুটা প্ৰশ্ন হ'ল
মানুহৰ পৰা স্বাধীন হওক বা ই মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নেকি? অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰ নিৰ্দিষ্ট এটা বিচাৰ বা আচৰণৰ অন্তৰ্নিহিত এই মানসিক ভিত্তি কি? চ' মেটা নৈতিকতা হৈছে বিশিষ্ট নেতা নৈতিকতা হৈছে নৈতিক দৰ্শনৰ আটাইতকৈ মূৰ্ত ক্ষেত্ৰ, কাৰণ ইয়াত প্ৰশ্ন কৰা হোৱা নাই কি যে কি কাৰ্য আৰু কি বা কৰণৰ। এই বস্তুটোৱে ইয়াতে যদি সঠিক ভুল বা বৰঞ্চ যি মেটানৈতিকতাৰ ক্ষেত্ৰত যি কনচাৰ্ণ এইটোত হ'ল ইছ্যুজ অফ কুৱেশ্যন উইদিন মৰ্টেলিটি, মানে মৰ্টেলিটিৰ ওপৰত যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে এইবোৰহে মেটা ইথিক্সত আলোচনা কৰা হয়। আকৌ ইথিক্স নৰ্মেটিভ হ'ল এনলি এ ব্ৰাঞ্চ অফ মৰেল ফিলচফি, এটা নৈতিকতা আদৰ্শৰ এটা হ'ল কি এটা ব্ৰাঞ্চ হ'ল। চ' মেটানৈতিকতাৰ বিশিষ্ট দুটা প্ৰশ্ন হ'ল মানুহৰ পৰা স্বাধীন বা ই মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নেকি? আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো আমাৰ নৈতিক বিচাৰৰ বা আচৰণৰ অন্তৰ্নিহিত মানসিক ভিত্তি আছে, এইটোতে হ'ল কি মেটানৈতিকতা হৈছে কি, এইটোৰ মতে মেটানৈতিকতা হৈছে নৈতিক আদৰ্শনৰ যি নৈতিক দৰ্শনৰ আটাইতকৈ বিমূৰ্ত ক্ষেত্ৰ, কাৰণ হ'ল ইয়াত প্ৰশ্ন কৰা হোৱা নাই যে কি কাৰ্য বা কি ধৰণে সঠিক বা ভুল, বৰঞ্চ ই ভাল পোৱা বা বেয়াৰ স্বৰূপ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। দেন নৈতিকতাভাৱে সঠিক বা ভুল হোৱাটো অত্যাধিকৰ বিভক্ত কৰিব পাৰি। চ' মেটানীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিতৰ্কটোৱেই হ'ল কি নৈতিক বাস্তৱবাদী আৰু নৈতিক উগ্ৰতাবাদীৰ এটা সংগী। দেন নৈতিক বাস্তৱবাদীসকলেও কৈছে যে নৈতিক তত্ত্ব হৈছে কি বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্ব যিবোৰ যিকোনো মানৱীয় মনোভাৱৰ পৰা স্বাধীনভাৱে পৃথিৱীত আছো, আৰু যি কৈছে সেইটো হ'ল স্বাধীনভাৱে পৃথিৱীত আমাৰ পৰা স্বাধীন কথাটো ভাল বা বেয়া, অৰ্থাৎ আমি আহি নৈতিকতা আৱিষ্কাৰ কৰোঁ। একচুৱেলি আমি উই দ্য পিপলছ আৰ অনলি ইউজিং দিছ থিংছ। চ' মেটানৈতিকতাৰ বিশিষ্ট দুটা প্ৰশ্ন আছিলে, যি এটা হ'ল মানুহৰ পৰা স্বাধীন বা ই মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আৰু এনে প্ৰশ্নৰ প্ৰতি কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেই অনুসৰি মেটানৈতিক অৱস্থানকো বিভক্তি কৰিব পাৰি। চ' বস্তুনিষ্ঠ তথ্য যিবোৰ যিকোনো মানৱীয় মনোভাৱৰ পৰা স্বাধীনভাৱে বিচাৰটো ওলাই যাতে দীঘল নকৰাকে সেইটোক কোনো মানৱীয় মনোভাৱৰ পৰা যে স্বাধীনভাৱে পৃথিৱীত আছে, এইটো বস্তুৰে পৰা যিবিলাক ভাল বেয়া বা আমি আহোঁ নৈতিকতা এইবোৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে। চ' ইয়াতে এটা কনচাৰ্ণ উইথ ইছ্যুজ অফ কুৱেশ্যন উইথ মৰ্টেলিটি। চ' মেটাইথিক্সত কি হ'ল, মেটাইথিক্সৰ যিবোৰ কনচাৰ্ণ কৰা হয় এইবোৰ হ'ল ইছ্যুজ অফ কুৱেশ্যন উইথ মৰেলিটি, মানে মৰেলিটিৰ ওপৰতে মেক্সিমাম কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰা হয় মেটাইথিক্সৰ ক্ষেত্ৰত। এইবিলাক যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে থ্ৰু আকৌ যিটো
ইথিক্স হ'ল মেটা ইথিক্সৰ পিছত আৰু এটা ইথিক্স হ'ল এটা কি এপ্লাইড ইথিক্স। এপ্লাইড ইথিক্সৰ মানে কি হ'ল দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ ইথিক্স ফ'কাছড অন দ্য প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যন ডেট মিনছ হোৱাট ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড। ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে। এইটো কি বুলি কয় এপ্লাইড ইথিক্স। এপ্লাইড ইথিক্স মেইনলি ইউজড ইন মেইনলি এপ্লাইড ইথিক্সত হোম ইথিক্স বুলি কোৱা হয়। ডেট মিনছ হোৱাট whom ethics is these are depending on what applied application of real world. It is an application of real world, how it is applied in the real world. So metaethics is also called analytical ethics. This discipline is concerned with elucidating of the So, rights among the sown, it investigates where our ethical principles come from and what they mean. So, are they human consciousness or do they involve in human? মানে কুৱেশ্যন কৰা সোধা হৈছে যে এইবোৰ কি সঁচাকৈ যিবিলাক ইম'শ্যন আছে যিবোৰ আছে চব বস্তু গোটেইখিনি কিবা মেইনলি আগৰ পৰাই এইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে। এইখিনি যিকোনো এজনে নিজৰ মনৰ ভাৱত তেওঁ কৰিব পাৰে। আমি নিজেও এইখিনি আমাক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ যে উই আৰ মানৱীয় যি নৈতিক তথ্য যিবোৰ আছে এইবোৰ একচুৱেলি কোনো মানৱীয় মনোভাৱৰ পৰা স্বাধীনভাৱে পৃথিৱীতে আছে, এইটো আমি চাব লাগিব। আৰু আমাৰ পৰা স্বাধীন কথাটো ভাল বা বেয়া আমি অনৈতিকতাও এইখিনি স্বীকাৰ নকৰোঁ। চ' তাৰপিছত এতিয়া মৰেল ৰিলেটিভিজমৰ এটা ডেফিনিশ্যন লাগিব, সংজ্ঞা এটা। আমি তাক যদি বিচাৰোঁ এটা সংজ্ঞা দিবলৈ মৰেল ডেফিনিশ্যনৰ, এইটো সংজ্ঞাটো কি হ'ব? নৈতিক নিৰপেক্ষতাবাদ বা নৈতিক বস্তুবাদ হৈছে নৈতিক নিৰপেক্ষতাবাদ নৈতিক বস্তুবাদৰ তুলনাত যি আপেক্ষিকতাবাদ বা নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ অধিক সহজে বুজা যায়। চ' নিৰপেক্ষতাবাদে দাবী কৰে যে নৈতিক সাৰ্বজনীন নীতিৰ যিবোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক আইন বা বিবেক এইবোৰ। চ' নৈতিক নিৰপেক্ষতাবাদ হ'ল কি নৈতিক বিশ্বাস এইটো যে নৈতিক প্ৰশ্নত বিচাৰ কৰিব। নৈতিক প্ৰশ্নত বিচাৰ এইটো নিৰপেক্ষতাবাদৰ হ'ল নৈতিক বিশ্বাস নে অনৈতিক বিশ্বাস প্ৰভাৱ। চ' ডেট মিনছ হোৱাট ইয়াতে বিশ্বাস যে নৈতিক প্ৰশ্ন বিচাৰ এইদৰে কাৰ্যত বিচাৰ কৰিব পৰা নিৰপেক্ষ মানদণ্ড আছে। আৰু কাৰ্যৰ প্ৰসংগ যিয়েই নহওক কিয় বৈজ্ঞানিক কিছুমান কাৰ্য সঠিক বা ভুল হয়। চ' এইদৰে কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা ব্যক্তি সমাজ বা সংস্কৃতিৰ বিশ্বাস বা লক্ষ্য দিয়ে যিয়েই নহওক কিয় কাৰ্যবাদ আৰু সহজভাৱে নৈতিকভাৱে আৰু অনৈতিকভাৱে এইটো ল'ব পৰা নাই। চ' উদাহৰণস্বৰূপে কি হয়, খ্ৰীষ্টান নিৰপেক্ষতাবাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে ঈশ্বৰ আমাৰ অসাধাৰণ নৈতিকতাৰ চূড়ান্ত। এইখিনি খ্ৰীষ্টানবিলাকে বিশ্বাস কৰে। আকৌ সত্যটোৱে হৈছে বেলেগ ধৰ্মৰ সকলে এইটো বেলেগভাৱে বিশ্বাস কৰে। চ' সত্যটোৰ প্ৰমাণিত ৰূপ হ'ল যি উদাহৰণ হ'বলৈ খ্ৰীষ্টান এবং খ্ৰীষ্টান চূড়ান্ত, সেয়েহে তেওঁৰ দৰেই অপৰিৱৰ্তিত। চ' সততাটোৱে হৈছে সৰ্বোত্তম নীতি। যিকোনো মানুহৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বা প্ৰত্যাখ্যানৰ পৰা স্বাধীনভাৱে সত্য বা শুদ্ধ। চ' এইটো মেইনলি আছিলে ডেফিনেশ্যন। দিছ ডেফিনেশ্যন ইজ somehow too long, so we'll be this definition is perfect. So আকৌ মই এবাৰ ক'ব বিচাৰোঁ নৈতিক নিৰপেক্ষতাবাদ বা নৈতিক
নৈতিক যি বস্তুবাদৰ তুলনাত নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ বা নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ অধিক সহজে বুজা যায়। নিৰপেক্ষতাবাদে দাবী কৰে যে নৈতিকতা সাৰ্বজনীন নীতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল প্ৰাকৃতিক আইন বিবেক। নৈতিক নিৰপেক্ষতাবাদ হ'ল এটা বিশ্বাস আৰু যি তাৰ কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ ব্যক্তি, চাপোজ এটা এক্সাম্পল এইদৰে যিবিলাক ব্যক্তি কিছুমান কাৰ্য যেনেকা মানদণ্ড তেওঁলোকৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ এইবিলাক গোটেইখিনি যদি তেওঁ নিজে এইখিনি হেণ্ডেল নকৰে তেনেহ'লে ঘৰত আমি এটা প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল দিওঁ, যদি কোনো ষ্টুডেণ্টে চাপোজ সিহঁতৰ গোটেইখিনি বহি চহি এটা জাপ খাই থৈ দিলে এটা জেগাত, চ' তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁৰ দেউতাই বা মাকে আহি কিনি তেওঁৰ পঢ়াখিনি আপগ্ৰেড কৰি বেলেগকৈ কৰি দিব আৰু যিবিলাক আনইউজ এইবিলাক তেওঁ বেলেগকৈ সুধি থ'ব পাৰে। This work can be done also by the self-student, but he or she is not doing because it's easily they will get from their mummy papa. So then what we are getting from them, how we will reject. So it cannot be possible. So নৈতিক নিৰপেক্ষতাবাদ বা নৈতিক বস্তুবাদৰ তুলনাত নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ বা নৈতিক উচ্চ আপেক্ষিকতা এইখিনি গোটেই হ'ল কি কাৰ্যৰ যি প্ৰসংগ যিয়েই নহওক কিয় কিছুমান কাৰ্য সঠিক বা ভুল এইদৰে কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা ব্যক্তি, সমাজ বা সংস্কৃতিৰ বিশ্বাস আৰু লক্ষ্য যিয়েই নহওক কিয় কাৰ্যসমূহ এটা লিপ্ত হোৱাৰ ব্যক্তি, এইদৰে কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা ব্যক্তি, সমাজ বা সংস্কৃতিৰ বিশ্বাস বা লক্ষ্য যিয়েই নহওক কিয় কাৰ্যসমূহ সহজতভাৱে নৈতিক কৰিব নোৱাৰে। চ' কাৰ্যসমূহ যিয়ে নহওক কিয় কাৰ্যসমূহ সহজভাৱে নৈতিক বা অনৈতিক। উদাহৰণস্বৰূপে খ্ৰীষ্টান এইটোত ক'বলৈ ফিলচফাৰ্ছ এণ্ড এইটোৰ যিটো জেনাৰেল ছাবজেক্টছ হওক, এৰিয়াজ হওক, তাৰপিছত এই চেঞ্জৰ এইটো এটা যিটো ইথিকেল টাৰ্মছ অফ মেটাফিজিক্স, যে গোটেইখিনি পূৰা কমপ্লিটলি এটা মৰেল ৰিলেটিভিজমৰ আণ্ডাৰত পৰিছে। আৰু এই চেঞ্জ কৰিবলৈ যিটো হয় সেইটো হ'ল কি যিবিলাক ভেলুজ হয় বা তাৰ মূল্যায়ন হয় এইটো অট'মেটিকেলি চেঞ্জ হৈ থাকিব। চ' চেঞ্জটো হোৱাৰ লগে লগে আকৌ এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত যিটো তাৰ ভেলু থাকিব সেই বেলেগজন ব্যক্তিৰ ওচৰতো সেইটো ভেলু নাথাকিবও পাৰে। অট'মেটিকেলি এই বস্তুটো কি হ'ব, চেঞ্জ হৈ যাব পাৰিব। চ' এইদৰে আমি যি কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা ব্যক্তি হওক বা সমাজ বা সংস্কৃতিৰ বিশ্বাস হওক, লক্ষ্য যিয়েই নহওক কিয় কাৰ্যসমূহ সহজতভাৱে নৈতিক বা অনৈতিক এইবোৰ হ'ব পাৰে। চ' উদাহৰণস্বৰূপে খ্ৰীষ্টান নিৰপেক্ষতাবাদীসকলে কি কৰে, বিশ্বাস কৰে যে ঈশ্বৰ আমাৰ সাধাৰণ নৈতিকতাৰ চূড়ান্ত উৎস আৰু সেয়েহে ই তেওঁৰ দৰেই অপৰিৱৰ্তিত। চ' সত্যটোৱে হৈছে সৰ্বোত্তম নীতি আৰু যিকোনো মানুহৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য বা প্ৰত্যাখ্যানৰ পৰা স্বাধীনভাৱে এইটো সত্য বা শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰিব। চ' এইটো আছিলে ডেফিনেশ্যন। তাৰপিছত ডেফিনেশ্যনৰ মাজতো কিছুমান বস্তু কিছুমান পিপলছ আছে, দ'জ আৰ স্পেক্টিকেল, মৰেলিটিৰ বিষয়ে অলপ স্পেক্টিক হয়। তেওঁলোকে এইবিলাক ট্ৰুলি যে ইউনিভাৰ্চেলৰ মৰেল ছিষ্টেম হওক বা মৰেল ক্লেইমছ হওক এইবিলাক ট্ৰু বা জাষ্ট এ মেটাৰ অফ অপিনিয়ন তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। কিছুমানে আকৌ আৰ্গু কৰিছিলে যে হোৱাট ইজ মৰেলি গুড ইজ এ মেটাৰ অফ টেষ্ট অৰ মেটাৰ অফ কনভেকশ্যন। কিছুমানৰ এনেকা আৰ্গু কৰিছিলে। চ' এনেকা আৰ্গু কৰিলে they argues it and some people are accept it and some are not. কিছুমান মানুহে এইটো একচেপ্ট কৰিছিলে আৰু কিছুমানে এইটো একচেপ্ট কৰা নাই। চ' মেনি ইথিচিষ্ট আছে যিবিলাক নৈতিকতাবাদী হয়, তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিছিলে
যে ইথিকেল ৰিলেটিভিজমৰ থিয়ৰিটি তেওঁলোকে ভেলু পঠাই তেওঁলোকে এইটো ৰিজেক্ট কৰিছিলে চ' এই ৰিলেটিভিষ্ট কোৰ ক্লেইমছ তাৰ সিহঁতৰ ক্লেইমছ হ'ল এটা হ'ল কি moral judgments আৰু এটা হ'ল কি moral judgments must be assessed so এইখিনি হ'ল তেওঁলোকে just only two and many this reject the theory of ethical relativism many maximum theory বিলাক কি কৰিছে তেওঁলোকে এইটো ৰিজেক্ট কৰিছে theory এইটো হৈছে so নৈতিক আপেক্ষতাবাদে দৃঢ়তাৰে কয় যে নৈতিকতা কোনো নিৰপেক্ষ মানদণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয় so বৰঞ্চ নৈতিক যি সত্য আছে এই সত্যবোৰৰ পৰিস্থিতি সংস্কৃতি নিজৰ অনুভৱ আদিৰ দৰে চালকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থাৎ এটা কাৰ্য সঠিক নে ভুল হয় নে হয় সেয়া হ'ল কি ওপৰত এইটো নিৰ্ভৰ কৰা এটা সমাজৰ নৈতিক নীতি নিয়মৰ ওপৰতে চ' একোটা কাৰ্যই হয়তো এখন সমাজত বুদ্ধি এইটো কৰিব পাৰে চ' কিছুমান সমাজৰ বাবে এটা অতিৰিক্ত বৈবাহিক যেনেকা প্ৰেমৰ নিন্দাযোগ্য যদিও ই এক কিছুমানৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য বৈবাহিক প্ৰেমৰ নিন্দাযোগ্য যদিও কিছুমান বাবৰ বাবে কি এটা গ্ৰহণযোগ্য বাট সেম বস্তুটো ই নৈতিক আৰু আপেক্ষিকতাবাদৰ মাজত আন কিছুমানৰ বাবেও গ্ৰহণযোগ্য নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদে সকলৰ বাবে কোনো সাৰ্বজনীন নৈতিক মানদণ্ড নাই সকলো সময়তে এইটো কি হয় সকলো মানুহৰ ওপৰতেও সাৰ্বজনীনভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা মানদণ্ড নাই চ' সমাজ এখনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ বিচাৰ কৰিব পৰা একমাত্ৰ নৈতিক মানদণ্ড হ'ল কি এইটো নিজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ চ' সেই সমাজৰ নৈতিক নীতি নিয়ম হ'ল এইটো মানদণ্ড নাই সকলো সময়তে সকলো মানুহৰ ওপৰতে সাৰ্বজনীনভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা সমাজত এটা আচাৰ ব্যৱহাৰৰ বিচাৰ কৰি একমাত্ৰ নৈতিক মানদণ্ড হ'ল শুদ্ধ বিচাৰ চ' এইটোৰ ওপৰতেও আমি কিছুমান মানুহক এইটো জাজ কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াতে মৰেল ৰিলেটিভিজমত কি হৈ আছে চ' এইবিলাক তাৰ যি একৰ্ডিং টু দি ডেফিনিশ্যন এইখিনিয়ে হৈছে চ' ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মৰেল ৰিলেটিভিজম মৰেল ৰিলেটিভিজমৰ টাইপছ এণ্ড কেটাগৰী অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাতে কি হয় নৰ্মেটিভ চায়েন্স এণ্ড applied normative ethics applied ethics and তিনিটা আছে এটা হ'ল কি এপ্লাইড ইথিক্স আৰু নৈতিকতাৰ এটা হ'ল নৈতিকতাৰ এপ্লাইড ইথিক্স নৰ্মেটিভ ইথিক্স এণ্ড এপ্লাইড ইথিক্স এণ্ড এইটো হ'ল কি মেটাফিজিক্স চ' ৰিলেটিভিজমৰ মাজত মেটা ইথিক্সৰ নৰ্মেটিভ ইথিক্স আৰু এপ্লাইড ইথিক্সৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ অলপ চ' এইখিনি ইথিক্সৰ মাজত যেন এতিয়া ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মৰেল ৰিলেটিভিজমৰ এইখিনি আলোচনা কৰোঁ মানে যি আমি মৰেল ৰিলেটিভিজমত যেনেকা পাইছোঁ তাৰ মাজতো এইখিনি কি হ'ল ভগাই দিলে চ' সাৰ্বজনীনতাৰ বাবে অস্বীকাৰ কৰাটোৱে জনপ্ৰিয় দৃষ্টিভংগী কাৰণ কিছুমানৰ বাবে যে আনৰ প্ৰতি সহনশীল হ'বলৈ হ'লেহে আমি নৈতিকতাৰ সত্যৰ প্ৰতি সন্মান জনাই চ' বিশ্বাসজনিতবাদক প্ৰত্যাখ্যান কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপেক্ষিকতাবাদৰ দায়িত্ব দিয়া প্ৰয়োজন চ' বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন বুজাবুজিত উপনীত হয় আৰু এইটো এটা হ'ল
চ' তেতিয়া বহু প্ৰশ্নৰ ওপৰতো সহমতৰ গভীৰ অভাৱত খুন্দা মাৰিব নোৱাৰে। চ' একেটা সমাজত সংস্কৃতিৰ ভিতৰত বিভিন্ন সমাজ আৰু সংস্কৃতি এইবিলাক লৈ বিভিন্ন লোকৰ মাজত এটা দেখা দিব আৰু বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন বুজাবুজিতো উপনীত হয় আৰু ডিপলি যদি আমি ভাবিব যাওঁ তেনেহ'লে কি হয়, কোনো মৌলিক নৈতিকতাৰ দাবী নাই। আৰু যেতিয়া কোনোবাই মানৱ জাতিৰ ইতিহাসক সন্ধান কৰে তেতিয়া বহু লোকৰ নৈতিক বিশ্বাস আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো নাটকীয়ৰ বাবে বেলেগ বেলেগ যেন লাগে। এতিয়া বৰ্ণাত্মক আপেক্ষিকতাবাদ আৰু বৰ্ণাত্মক চ' ইয়াৰ মাজত কি হয়, এইটোৰ কিছুমান এই মোৰ ৰিলেটিভিজম কেন বি আণ্ডাৰষ্টুড ইন ছেপাৰেট, এইটো হ'ল কি বৰ্ণাত্মক আপেক্ষিকতাবাদৰ মৰেল ৰিলেটিভিজম কেন বি আণ্ডাৰষ্টুড ইন ছেভাৰেল। মৰেল ৰিলেটিভিজম বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিব পাৰে। এটা হ'ল ডেছক্ৰিপটিভ ৰিলেটিভিজম, মানে ডেছক্ৰিপটিভ যিটো বৰ্ণাত্মক আপেক্ষিক চ' আপেক্ষিকতাবাদৰ সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ বুলিও এটা কোৱা হয় আৰু ইয়াত সাংস্কৃতিক আপেক্ষিক বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াতো উল্লেখ কৰা হৈছে যে মানুহ নৈতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত বিশ্বাস বা মানদণ্ড বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু বিভিন্ন সমাজৰ তুলনাত, অৰ্থাৎ ব্যক্তিৰ সমাজৰ তুলনাত আৰু বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন নৈতিক বিশ্বাস গ্ৰহণ কৰে। চ' এটা বস্তু যদি সমাজত এটা বা কিবা এটা হয়, এইটো সকলোৱে গ্ৰহণ নকৰে। যদিও ভাল হয়, এইটো অট'মেটিকেলি সকলোৰ মাজত বস্তুটো কি হয়, অলপ আৰ্গুমেণ্টছ হয় আৰু তাৰপিছত যি ফাইনেল ফৰ্ম হয় এইটোৱে আলোচনা হয়। চ' উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান সমাজে গৰ্ভপাতক নিন্দা কৰে, কিন্তু আন কিছুমানে ইয়াক গ্ৰহণ কৰে। কিছুমানে সংস্কৃতিৰ নাৰীক সেৱা কৰে আৰু কিছুমানে ইয়াক গ্ৰহণ নকৰে। চ' কিছুমান সংস্কৃতিক নাৰীক পাকঘৰতে প্ৰৱেশ কৰে। কিছুমান আমি যেনেকা মই চিম্পলি আৰু এটা এক্সাম্পল দি বুজাইছোঁ। চাপ'জ কিছুমান মাইকী মানুহ গা বেয়া হ'লে কিচেনত নোসোমায়, তেতিয়া অট'মেটিক খানা কোনে বনাব? চ' দেয়াৰ হাজবেণ্ডছ। চ' উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান সমাজে গৰ্ভপাতক, কিন্তু কিছুমান women's they will do their own duty. চ' এইবিলাক হ'ল কি, কিছুমান সমাজে গৰ্ভপাত কৰাটো বেয়া বুলি কয়, আকৌ কিছুমানে ইয়াক গ্ৰহণ কৰে। চ' কিছুমান সংস্কৃতিক নাৰীৰ তেওঁৰ ঋতুস্ৰাৱী দিনতো পাকঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু কিছুমানে দিয়া নাই। এই বস্তুবোৰ কৰিবলৈ দিয়া নহয়। চ' কিছুমান বস্তু এনেকা পৰিকল্পিতভাৱে হয় আৰু কিছুমান অপৰিকল্পিতভাৱে। চ' এইবিলাক বস্তুটোৰ নামেই হ'ল কি ৰিলেটিভিজম। চ' তাৰপিছৰটো হ'ল নৈতিক প্ৰয়োজনীয়তা বা আপেক্ষিকতাবাদৰ বা নীতিগতৰ আপেক্ষিকতাবাদ। Moral requirements relativism or sensitive relativism. নৈতিকতা প্ৰয়োজনীয়তাৰ আপেক্ষিকতাবাদ বা নীতিগত আপেক্ষিকতাবাদ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন মৌলিক নীতিৰ বিভিন্ন মৌলিক নৈতিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিভিন্ন নৈতিক যিবিলাক এজেণ্ট আছে বা এনে এজেণ্ট বা গোটৰ মাজত বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা বিভিন্ন এইবোৰ গোটৰ মাজত বিভিন্ন ইচ্ছা বা বিশ্বাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বা অন্য ইয়াৰ সৈতে আপেক্ষিকভাৱে নিৰ্ভৰশীল। নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ হৈছে উদাহৰণ
এই ধাৰণা যে কেৱল সকলো সমাজে ইজনে সিজনৰ ভিন্ন নৈতিক মূল্যবোধ কৰিব লাগিব, যিহেতু কোনো সাৰ্বজনীন নৈতিক নীতি নাই। উদাহৰণস্বৰূপে কি হয়, উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান সংস্কৃতিক উৎকোচ গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি এনেকা আন সংস্কৃতিক মানুহ থাকিব লগা হয়। আৰু এই যি ধাৰণা যিসকলে ইজনে সিজনক কৰে, তাহলে নৈতিক বৈধতা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যি কিন্তু কোনো সাৰ্বজনীন নৈতিক বোধ বা মূল্যবোধ বা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। আচ্ছা, দেন উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান সংস্কৃতিত উৎকৰ্ষজনিত বিদ্যা আৰু উৎকোচজনিত বিদ্যা গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু বুলিয়েই আন সংস্কৃতি ইয়াক সঠিকভাৱে নিন্দা কৰিব নোৱাৰে বুলিও ক'ব নোৱাৰে। মানে দুটা ফালে ডিভাইড হৈ আছে, একচেপ্ট কৰিবও পাৰে, নকৰিবও পাৰে। এই দুটা সাধাৰণৰ ৰূপ হ'ল কি, ব্যক্তিগত নৈতিক প্ৰয়োজনীয়তা, আপেক্ষিকবাদে ব্যক্তিগত নৈতিক প্ৰয়োজনীয়তা আপেক্ষিকভাৱে বৈতিম, যি সামাজিক নৈতিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ আপেক্ষিকতাবাদে কয় যে যেই ব্যক্তিজনৰ সমাজে গ্ৰহণ কৰা মৌলিক নৈতিক যি নীতিৰ অংশ হিচাপে সেই কাৰ্য নিৰ্বাহন কৰিলে আৰু কেৱল যদিহে আৰু কেৱল তেতিয়াহে কাৰ্য নৈতিকতাৰ বাবে বেয়াগতামূলক। এইটোৱে হৈছে কি নৈতিক আপেক্ষিকতাৰ বোধ, আৰু কেৱল যদিহে আৰু কেৱল তেতিয়াহে কাৰ্য নৈতিকতাৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব। এইটোৱে হৈছে নৈতিক আপেক্ষিকতাৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ৰূপ। দুটাৰ ৰূপ, সাধাৰণ ৰূপ, দুটা আগতে দুটা হ'ল। তাৰপিছত মেটাফিজিকেল ৰিলেটিভিজম হ'ল আকৌ অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ। ইয়াৰ আগত তথাপিও আমাৰ ইয়াৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে নৈতিক বিচাৰসমূহক বস্তুনিষ্ঠভাৱে মিথ্যা কৰা হয়, অৰ্থাৎ যি বিভিন্ন ব্যক্তি বা সমাজে বিৰোধী নৈতিক বিচাৰ কৰা হয়। তথাপিও আমাৰ নিজৰ যি নৈতিক মতামত বা আমাৰ সমাজ বা সামাজিক যি মতামতৰ দৰে চিন্তা বা কাম কৰাৰ প্ৰৱণতা স্পষ্ট। ইয়াৰ মতে নৈতিকতাৰ দাবী বা নৈতিকতাৰ সত্যতা কিছুমান দৃষ্টিভংগীৰ সাপেক্ষে বুলি ক'লে এই ধাৰণাটোৰ সৈতে বিভ্ৰান্ত হ'ব নালাগে, যি যি পৰিস্থিতিৰ মানুহে এইবোৰ বস্তু যেতিয়া সমাজৰ মাজত আমাৰ সমাজ বা সংস্কৃতিৰ মতামতৰ দৰেও চিন্তা বা এই কাম কৰাৰ প্ৰৱণতা হয় স্পষ্ট। ইয়াৰ দ্বাৰা নৈতিক দাবীৰ সত্যতা যে কিছুমান দৃষ্টিভংগীৰ বা সাপেক্ষ বুলি ক'লে এইটো নৈতিক দাবীৰ সত্যতা কিছুমান দৃষ্টিভংগীৰ সাপেক্ষে বুলি ক'লেও আমি এইটো সাপেক্ষ বুলিও ধাৰণাটোৰ সৈতে বিভ্ৰান্ত হ'ব নালাগে, আৰু নালাগে যে তাৰ প্ৰবাহক তাৰপিছত পৰিস্থিতি কৰা হয় তাৰ তুলনাত। অতএব মেটাফিজিকেল ৰিলেটিভিজমত ইয়াক উল্লেখ কৰা হৈছে যে নৈতিক বিচাৰসমূহৰ যি বস্তুনিষ্ঠভাৱে সত্য মিছা নাছিলে, এইটো মেটাফিজিকেল ৰিলেটিভিজমৰ হয়। বিশেষ যি এইটোৰ মতেই হ'ল কি কোনো দৃষ্টিভংগীৰ মতে যি দৃষ্টিভংগীৰ সমাজৰ মতে যি দৃষ্টিভংগী
নৈতিক বিচাৰ বা সত্য মিছা নিৰূপণ কৰা হয়, অৰ্থাৎ যি মতামতৰ দৰে চিন্তা বা কাম কৰাৰ প্ৰৱণতা স্পষ্ট। ইয়াৰ মতে কোনো নিৰপেক্ষ অৰ্থত নৈতিক বিচাৰ সত্য বা মিছা নহয়, বৰঞ্চ কেৱল বিশেষ দৃষ্টিভংগীৰ তুলনাতহে মিছা। নৈতিক দাবীৰ সত্যতা কিছুমান দৃষ্টিভংগীৰ সাপেক্ষে বুলি ক'লে এই যি ধাৰণাটোৰ সৈতে বিভ্ৰান্ত হ'ব নালাগে যে ই পৰিস্থিতি কৰা হয় তাৰ তুলনাত। এতিয়া মৰেল ৰিলেটিভিজমৰ মাজত কিছুমান ফিলচফিকেল ভিউজ আছে, যিবোৰ আমি we cannot see it through version. So we can see it only in three philosophical views, because already these things is not closely related with the other views. So these দাৰ্শনিকৰ আলোচনাত only philosophical views of differently views to philosophical views of moral এইটো ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ যিবিলাক ৰিলেটিভিজম হয়, এইবিলাকৰ মাজৰো এটা পাৰ্টে হয় এইটো ফিলচফিকেল ভিউটো। দাৰ্শনিক আলোচনাত যেতিয়া নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ শব্দটো মূলতঃ মেটানৈতিক ল'ব আছিলে। এই মতবাদ বুজি পোৱাৰ এটাতকৈ অধিক উপায় আছে। ইয়াত বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মানুহে কেইবা বছৰ আগতে ৰখা মতামত আৰু যুক্তিসমূহ সামৰি লৈছে। প্ৰাচীন জৈন দৰ্শনে প্ৰাচীনৰ জৈন দৰ্শনে অনেকান্তৰবাদৰ তত্ত্ব দিয়ে। অনেকান্তবাদ মানে বহুত কেইটা মতবাদ আছিলে, যে অনেক অন্তমত মানে অনেকান্তবাদ, যাতে মেনি লজ প্ৰাচীন জৈন দৰ্শনে। এই তত্ত্ব অনুসৰি বিভিন্ন বিচাৰ বা প্ৰাচীন জৈন দৰ্শনেও অনেকান্তবাদৰ তত্ত্ব দিয়ে, বা এই তত্ত্বটো কৰিবলৈ লৈছে। কঠোৰভাৱে ক'বলৈ গ'লে এটা মতবাদ বুজি পোৱাৰ এটাতকৈ অধিক উপায় আছে। ইয়াত বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মানুহে কেইবা বছৰ আগতে ৰখা মতবাদ আৰু যুক্তি সমূহ আচৰণি কৰে। প্ৰাচীন জৈন দৰ্শনে অনেকান্তবাদৰ তথ্য দিয়ে, আৰু এই তথ্য অনুসৰি বাস্তৱতা নিৰপেক্ষ প্ৰকৃতিৰ নহয়, আৰু ইয়াৰ বহুতো দিশ আছে। সম্পূৰ্ণ তথ্য সত্য বা বাস্তৱিকতাত চিহ্নিত কৰা প্ৰাচীন জৈন দৰ্শনে আৰু যুক্তিসমূহ সামৰি হৈছে প্ৰাচীন গ্ৰন্থ বিশেষে কঠোৰভাৱে ক'বলৈ গ'লে এই মতবাদ বুজি পোৱাৰ এটাতকৈ উপায় আছে, আৰু ইয়াত বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মানুহে কেইবা বছৰৰ আগতে ৰখা মতামত আৰু যুক্তিসমূহ সামৰি লৈছে। এইখিনিৰ লগত সম্পূৰ্ণ সত্য বা এই তথ্য অনুসৰি বাস্তৱতা নিৰপেক্ষ প্ৰকৃতিৰ নহয়, আৰু ইয়াক বহুতো দিশ আছে। সম্পূৰ্ণ সত্য বা বাস্তৱতাক চিত্ৰিত কৰাৰ কোনো এটা দৃষ্টিভংগী নাই। কঠোৰভাৱে ক'বলৈ গ'লেও কি হ'ব, এই মতবাদ বুজি পোৱাৰ এটাইকে উপায় আছে, আৰু ইয়াত বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মানুহে কেইবা বছৰ আগতেও বিভিন্ন ৰিলিজিয়াছ যিবিলাক আছিলে সেইবিলাক। মৰেল ৰিকুৱাৰমেণ্টছ এণ্ড ৰিলেটিভিজমত কি আছে? The state that states descriptive relativism আৰু descriptive moral requirements and normative division. Individual moral requirement and relativism. Then lastly,
এইবোৰ হ'ল কি পাৰ্টছ ছ'চিয়েল মৰেল ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ৰিলেটিভিজম এণ্ড মৰেল ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ইজ চ' ফিলচফিকেল ভিউত আমি এইখিনি পালোঁ য'ত মেটাফিজিকেল ৰিলেটিভিজমত এইটো এটা পইণ্ট আছে যি নৈতিক বিচাৰসমূহৰ বস্তুনিষ্ঠভাৱে দীৰ্ঘ এণ্ড কোৱা হৈছে যে নৈতিক বিচাৰসমূহৰ বস্তুনিষ্ঠভাৱে সত্য বা মিছা নহয় আৰু ইয়াত এইটো এটা প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি এইটো হয় চ' বিৰোধী নৈতিক বিচাৰ বিবেচনা ৰাখিব পাৰে আৰু তথাপিও আমাৰ নিজৰ যিবিলাক এইটো কিছু নৈতিক দাবীৰ সত্যতা কিছুমান দৃষ্টিভংগীৰ সাপেক্ষ বুলি ক'লেও এই ধাৰণাটোৰ সৈতে বিভ্ৰান্ত হ'ব লাগিব আৰু এই যে পৰিস্থিতিৰ হয় সেইটোহে মুখ্য দাৰ্শনিক আলোচনাত নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ শব্দটো মূলতঃ এটা মেটানৈতিক থিচিক বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰা হয় যে নৈতিক বিচাৰৰ শুদ্ধতা অৰ্থাৎ ইয়াত বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মানুহে কেইবা বছৰৰ আগতেও ৰখা মতামত আৰু যুক্তিসমূহ সামৰি লৈছে চ' প্ৰাচীন যি জৈন দৰ্শন আছে অনেকান্তবাদৰ তত্ত্ব দিয়ে এই তত্ত্বটো অনুসৰি বাস্তৱতা নিৰপেক্ষ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে এই তত্ত্বটো দিশ আছে সম্পূৰ্ণ তথ্য বা বাস্তৱতাক চিত্ৰিত কৰা কোনো এটি দৃষ্টান্ত দিয়া নাই দৃষ্টিভংগী দিয়া নাই এতিয়া নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ তত্ত্বৰ কিছুমান গুৰুত্বৰ অসুবিধা আছে আৰু আমি নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান যুক্তি আঙুলিয়াই দিব পাৰোঁ ইয়াৰ এটা শক্তিশালী যুক্তি হ'ল কি কিছুমান বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক সত্যৰ অস্তিত্বৰ সন্দৰ্ভতে আৰু আন এটা ত্ৰুটি হ'ল কি নৈতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত মতানৈক্যৰ যি পৰিসৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কোনো বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক সত্য নাই চ' আপেক্ষিকতাবাদে আমাক প্ৰকৃতহে মানুহ চিনাবলৈ প্ৰকৃতহে মানুহক আচৰণৰ এইটো কেনে আচৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কম বা একো কোৱা হোৱা নাই চ' একে কাৰণতে নৈতিক সংস্কাৰক বা সমালোচকৰ স্থিতি সাধাৰণতে অসংলগ্ন বুলি ভবা হয় যদিহে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ সঁচা হয় চ' ধৰি লওক বিনাই সমালোচনা কৰিব নাই সেই বিষয়ে কম বা একো হোৱা নাই একে কাৰণতে নৈতিক সংস্কাৰক বা সমালোচকৰ স্থিতি যিসকল মতানৈক্যৰ পৰিসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কোনো বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক সত্য নাই আৰু আপেক্ষিকতাবাদেও আমাক প্ৰকৃতহে মানুহে কোনে আচৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কম বা একো কোৱা নাই চ' একে কাৰণতে নৈতিক সংস্কাৰক বা সাধাৰণতে অসংলগ্ন বুলি ভবা হয় যদিহে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ সঁচা হয় ধৰি লওক এইটো বুলি ভবা কৰিছে যদিও নৈতিক সংস্কাৰ বা সমালোচকৰ স্থিতি সাধাৰণতে অসংলগ্ন বুলি ভবা হয় এবং যদিহে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ সঁচা হয় ধৰি লওক যিসকল সংস্কৃতিৰ নৈতিক বা আপেক্ষিকতাবাদ ইয়াৰ এটা শক্তিশালী যুক্তি হ'ল কিছুমান বস্তুনিষ্ঠ যিবিলাক বস্তুৰ লগত ৰিলেটেড এইটোৰ নৈতিক সত্যতা বা আপেক্ষিকতাবাদে আমাক
প্ৰকৃতহে মানুহক কোনে আচৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কম বা একো কোৱা নাই। একে কাৰণতে নৈতিক সংস্কাৰক বা সমালোচকৰ স্থিতি সাধাৰণতে অসংলগ্ন বুলি ভবা হয়, যদিও নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদক সঁচা হয়। ধৰি লওক, যিসকল সংস্কৃতিৰ নৈতিক এইটো তাইৰ নিজৰ হয়, তেওঁলোকে আন কাৰোবাৰ নহয় বৰঞ্চ নিজৰে হয়। যিবিলাক নৈতিক কিছুমান তত্ত্ব হয়, কিছুমান গুৰুতৰ অসুবিধাও আছে, যিবিলাক আপেক্ষিকতাবাদৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান যুক্তি আঙুলিয়াই দিব পাৰে, এনেকুৱা হয়। এইটো যদি একে কাৰণতে নৈতিক সংস্কাৰক বা সমালোচকৰ স্থিতি সাধাৰণতে অসংলগ্ন বুলি আপেক্ষিকতাত বাদক যি আমাক প্ৰকৃতহে মানুহে কেনে আচৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কম বা একো কোৱা নাই। একে কাৰণতে নৈতিক সংস্কাৰক বা সেই বিষয়ে একো কাৰণতে এই কিছুমান বস্তুত তেনেকা নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ এইটোৰ ওপৰতে আহি যায়। ডেছক্ৰিপটিভৰ মৰেল ৰিকুৱাৰমেণ্টছত এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত মেনি স্কলাৰ্ছৰ কিছুমান স্কলাৰ্ছেও নিজে লিখি পেলাই এইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ নিশ্চিত কৰি দি যোৱা নাই। তেওঁ কৈছে যে এইটো ক্লাছত যিবোৰ বস্তু ডেফিনেশ্যন হওক বা ক্লাছিফিকেশ্যন হওক, এই বস্তুবোৰ হওক আমি কিছুমান এক্সট্ৰা যিটো ক্লাছ আহি যাব, তেতিয়া আমি এইখিনি ক্লাছ আকৌ এইটো ডেফিনেশ্যনবিলাক আকৌ আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াতে এইটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি মই এতিয়া এইটো একে কাৰণতেৰে নৈতিক সংস্কাৰক বা সমালোচকৰ স্থিতি সাধাৰণতে অসংলগ্ন বুলি ভবা হয়, যদিহে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ সঁচা হয়। ধৰি লওক, যিসকল সংস্কৃতিৰ নৈতিক প্ৰথা ৰিনাই সমালোচনা কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে আন কাৰোবাৰ নহয় বৰঞ্চ তাইৰে। এইখিনি নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ ওপৰতে আছিলে। কিছুমান ফিলচফিকেল ভিউ, মেন ইজ দ্য মেজাৰ অফ অল থিংছ। এতিয়া এটা লাইন পৰ্তুগীজত এটা লাইন দিছিলে 1481 চিৰ পৰা 420 BC, যে মেন ইজ দ্য মেজাৰ অফ অল থিংছ। ডেট মিনছ হয় কি, যি হওক, অবজাৰভেশ্যন হওক, তাৰপিছত আপেক্ষিকতাবাদে হওক, যি হওক, চবতে কি হ'ব, মেন ইজ দ্য মেইন হ'ব। মেন ইজ দ্য মেইন অফ দিছ থিং। ইয়াতে পৰ্তুগীজৰ মতে কি আছিলে, মেন ইজ in the countries following further trends of the further trends এনেকা আছিলে। That means what? নৈতিক যিটো তথ্যৰ কিছুমান গুৰুত্ব অসুবিধা আছে, এইবোৰো আমি নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান যুক্তি আঙুলিয়াই দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ এটি শক্তিশালী যুক্তি হ'ল, কিছুমান বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক সত্যৰ অস্তিত্বৰ সন্দৰ্ভত, আৰু কিছুমান হ'ল এটা ত্ৰুটি হ'ল যি নৈতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰতে মতানৈক্যৰ পৰিসৰ প্ৰতি মতানৈক্যৰে এইটো কোনো বস্তুনিষ্ঠ নৈতিকৰ সত্যকতা নাই এইটো। আপেক্ষিকতাবাদে আমাক প্ৰকৃতহে মানুহে কেনে এইটো এই আচৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কম জনা থাকিলে তুমি এইটো বস্তু পাই যাব পাৰোঁ। অট'মেটিকেলি আমি কি কৰিব লগা হয়, কিছুমান বস্তু যেনেকা ত্ৰুটি হ'ল, যি হ'ল, তাতে নৈতিক বিষয়সমূহ সোমাই দি তাৰপিছত এইটোক লাহে লাহে ওপৰৰ ফালে লৈ আহোঁ। আৰু সুস্থ হৈ গ'লে তেওঁ নিজেই মানে
ওচৰত যেতিয়া কিবা আলোচনা হয় বা কি হয় তেতিয়াহে এইটো কি হ'ব এইটো গোটেইখিনি একেলগতে ক্লিয়াৰ হৈ যাব চ' একে কাৰণতে নৈতিক সংস্কাৰক তাকে আমি নৈতিক সংস্কাৰকো বুলি ক'ব পাৰোঁ বিকজ ইন কালা নৈতিকতা কি আছিলে ডেট মিনছ নৈতিকতাৰ চাম ভেলু এবাউট এইবোৰক আলোচনা কৰা হৈছিলে যিবিলাক চ' ইয়াতেও কি হয় নৈতিকতাৰ আলোচনা বুলি কৰা হৈছিলে চ' আপেক্ষিকতাবাদে আমাক প্ৰকৃতহে মানুহে কেনে আচৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কম শিকায় আচ্ছা আৰু আপেক্ষিকতাবাদে আমাক প্ৰকৃতকৰ মানুহে কেনে আচৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কম বা একো কোৱা নাই চ' একে কাৰণতে যদি নৈতিক সংস্কাৰক তাৰপিছতো পিছত হ'ল কি এতিয়া আমি মৰেল ৰিলেটিভিজমৰ এইটো চেপ্টাৰৰ লাষ্টলৈ আহি পালোঁ এইটো লাষ্টত কি হ'ল দ্য ডাউন ষ্টেজ অফ ইয়াতে কিছুমান ৰিলিজিয়ন সম্পৰ্কৰ পচিবিলিটি যিবিলাক মৰেলিটি অট'মেটিকেলি যেতিয়া মৰেলিটি আহি যায় তেতিয়া কিছুমান ৰিলিজিয়াছ কথা বতৰাবিলাক আহি যায় যিবিলাক কি হয় ৰিলিজিয়ন ফ'ল' কৰাৰ লগে লগে আমি মানুহবিলাক খুব কি হৈ যাওঁ পিউৰিফাই হৈ যাওঁ যেনেকুৱা আৰু আমি এতিয়া আৰু এইবোৰ নকৰোঁ যি হ'ল আৰু এনেকা হৈ যায় এটা এইযোৰ চ' ডেট মিনছ কি হয় এই থিয়ৰী অফ ইথিকেল ৰিলেটিভিজমৰ এইটোৱে কি হ'ল এটা অবজাৰভেশ্যন অফ চ' উপসংহাৰ কনক্লুজনত গৈ আমি কি ক'ব পাৰোঁ নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ অৰ্থ হ'ল এটা বিশ্বাস মানে মেইনলি এটা বিশ্বাস আমি যদি কেতিয়াবা এজনে বিশ্বাস কৰি এইটো এটা ক'ব পাৰে আৰু এজনে বিশ্বাস কৰি এইটো বেয়া ক'ব পাৰে অপজিট ক'ব পাৰে চ' অট'মেটিকেলি কি দুটাৰ মাজত দুটা ভিউ হৈ যায় চ' নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ অৰ্থ হ'ল কি এটা বিশ্বাস ধাৰণা প্ৰস্তাৱ বা সত্য মিথ্যা ভাল বেয়া আৰু এইবোৰ সঠিক ভাল না বেয়া সঠিক নে ভুল একেবাৰেই নহয় চ' নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ এইটো মতে বিৰোধী দাবী আছে যিবোৰ দুয়োটা সত্য চ' মুঠতে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ যি অস্বীকাৰ কৰে যে সঠিক অনুচিতৰ কোনো বস্তুনিষ্ঠ সত্যতা আছে চ' নৈতিক বিচাৰ সত্য বা মিছা নহয় কাৰণ কোনো বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক সত্য নাই কোনো বস্তুনিষ্ঠ নৈতিকতাৰ সত্য নাই সঠিক হ'ব কি সঠিক হ'ল কাৰণ তাৰ নৈতিক বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰে মিল থকা আৰু চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে ক'ব নৈতিকতাৰ কাৰণ থকা চ' চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে নৈতিকতা আপেক্ষিক বিষয়ভিত্তিক আৰু অসৰ্বজনীনভাৱে বাধ্যতামূলক এটা সাৰ্বজনীনভাৱে বাধ্যতামূলক আৰু নৈতিকতাৰ বিষয়ে এইটো বিষয়বস্তুত বা অসাৰ্বজনীনভাৱে বাধ্যতামূলক আৰু নৈতিকতাৰ বিষয়ে মতানৈক্য হৈছে ট্ৰফিৰ কোনোটা সোৱাদ সৰ্বোত্তম সেই সম্পৰ্কে মতানৈক্যৰ দৰে চ' কিছুমান বস্তু কি হয় নৈতিক যিবোৰ আপেক্ষিকতাবাদৰ অৰ্থ নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদৰ অৰ্থ হ'ল এটা বিশ্বাস ধাৰণা প্ৰস্তাৱ দাবী আদি কেতিয়াও যি সত্য বা মিছা ভাল বেয়া সঠিক ভুল একেবাৰেই নহয় নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদী মতে যি বিৰোধী দাবী আছে যিবোৰ দুবাৰকে সত্য হয় চ' মুঠতে নৈতিক আপেক্ষিকতা বাবে অস্বীকাৰ কৰা একেবাৰেই নহয় এইটো চ' আপেক্ষিকতাবাদৰ মতে বিৰোধী বা দাবী আছে যিবোৰ দুয়োটা সত্য চ' মুঠতে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদে মানে মৰেল ৰিলেটিভিজম অস্বীকাৰ কৰে যে সঠিক অনুচিতৰ কোনো বস্তুনিষ্ঠ সত্যতা আছে নৈতিক বিচাৰ সত্য বা মিছা নহয় কাৰণ কোনো বস্তু
নৈতিক সত্য কোনো বস্তুনিষ্ঠ বস্তুৰ নৈতিকতা সত্যতা নাই সঠিক কাৰণ নৈতিক বিচাৰৰ সৈতে মিল থকা এইটো বস্তু হৈছে চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে নৈতিকতাৰ আপেক্ষিক বিষয়ভিত্তিক আৰু অসাৰ্বজনীনভাৱে বাধ্যতামূলক বা নৈতিকতাৰ বিষয়ে মতানৈক্য হৈছে এইটো কি এটা যেনেকৈ এটা ট্ৰফিত কোনোবা এটা সোৱাদ সৰ্বোত্তম হৈ সম্পৰ্কে মতানৈক্যৰ দৰে চ' ফাইনেলি নৈতিকতাৰ আপেক্ষিকতাবাদৰ অৰ্থই হ'ল এটা বিশ্বাস আৰু ধাৰণা প্ৰস্তাৱ চ' এইটো চেপ্টাৰটো শেষ হ'ল নমস্কাৰ থেংক ইউ
more predictable in their socially assigned